complications que del di suyo daan enfermedad, existing condition. But what we know that he has some complications si Juni kay daan man si diabetic también. Conforme está, ¿no? But siya ganit tabla kita. Condolence po para la family. No, tabaha el número del caso de COVID na entero pueblo de Zamboanga. We are still at risk para conforme está. Sa continua pa siyempre el muerte afika natin este tiempo, no? So we are very careful about this situation. Although the numbers are going down, we are still very much afraid. Es posible este número puede subir otra vez, ¿no? So, sí, a mediante kita abahal mga aktibo kaso mga bisinos del syudad, no? With more or less kwanto active cases lang i-aumenta ka naton na undiya, tali lang na 28 nuevo kaso mga bisinos, very few lang stay, no? Bien poco lang got it stay, but sabi sa des mga bisinos, talise otra vez na mano di aton para ibitaman kalayat el COVID-19 na komunidad di aton. With 28, I think last Saturday parang natali lang na 18 ata el aumento kaso na undiya registra for Zamboanga City. Ansina de bien bajo. So, si pwede kita mantin ko na sa mga bisinos with precautions pa syempre. Kasi sa kere disir mga bisinos precaution, proteksyon na kwerpo di aton mientras se man lift ya ko del uso del face shield, no olvida pirmi. Sita sa kita apuera mga bisinos o tiene man mga grupada ali. Pabor man face mask of course kal di aton sanitation. Now anda kita ron na announcement dahil di aton national and local government for our upcoming National Vaccination Day, no? Taapela aura el di aton gobyerno national and our local government unit para kunakelyos mga ken-kereman volunteer para na siguiente días, no? On November 29, 30 and December 1, tiene kita el conduci el se llama National Vaccination. Quiere ba tú kada volunteer para na 3 dia vaccination na Nobyembre 29, 30 y Disyembre 1, pabor, uhi ko na el mga palabra. El question, pwede ba ako mag-volunteer kahit wala akong medical o health background? Ang sagot, oo, maaari kang maging health educator, personnel sa registration area o encoder kahit wala kang medical o health background. Gusto mo bang mag-volunteer sa November 29 hanggang December 1? Pwede pong magrehistro sa National Vaccination Volunteer Registration application dyan po sa mismong link na ibibigay ng ating national government o iscan yung kanilang QR code. Hinahanap natin yung mga health screeners, vaccinator, post-vaccination monitors, registration personnel, encoder, data consolidator o tallier, then health educator. Now, nandyan sa screen natin, sino ang maaaring maging voluntaryo na tumulong sa National Vaccination Days? Maaring tumulong ang sino man para sa National Vaccination Days at maging bahagi ng alinman sa dalawang team, vaccination team at data management team. Number 2, ano ang mga gagawin ng vaccination team? Pwede ba akong maging bahagi nito? Oo, pwede kang maging bahagi ng vaccination team kung ikaw ay kabilang sa alinmang sumusunod. Health screener. Sino ba ang mga health screener? Medical doctors, trained nurses, supervised medical interns at clerk at 4th year medical students. May mga background sila sa health tawag dito, health job, no? Mga trabaho sa ospital. Then vaccinators. Sino-sino ito? Medical doctors, nurses, midwives, trained pharmacists, trained dentists, supervised medical interns, at clerks, at mga 4th year medical students. Post-vaccination monitors. Sino ba ito sila? Trained first responders, paramedics, nurses, allied health professions or professionals, supervised medical interns at clerks at 4th year medical students, at ang health educators, alinmang health professionals, teachers, professors, supervised medical interns at clerks, 4th year medical students, o alinmang trained individuals. Okay, now where will they volunteer? On the sila development committee. Laya lang niya todo ron, no? Number 3, ano ang gagawin ng data management team? Halimbawa, no ito pro ejemplo ron, no ito background na medical courses or no ito
kung no ito entra na kurso para kina doktor. Diyan ka pwede maging member ng management team. Oo, pwede kang maging bahagi ng data management team kung ikaw ay kabilang sa alinmang sumusunod. Encoders, data professionals, teachers at school personnel, accountants, students even can be part of this. Government employees or trained volunteers. Talliers, kaya sila. Akal taman tali, mga numbers dahil mga hente. Data consolidators, data professionals, teachers, accountants, any trained data personnel. Pang-apat na tanong, pwede ba akong mag-volunteer kahit wala akong medical o health background? Oo, maaari kang maging health educator, personnel sa registration area. So, o encoder kahit wala kang medical o health background. Pang-lima, number 5, pakita natin ba ayun. Paano ako magpa-rehistro o magre-rehistro para maging volunteer? Pwede pong magrehistro para maging volunteer sa National Vaccination Volunteer Registration Application. Nandyan po sa inyong screen. Hindi ko nabasahin lahat kasi medyo mahaba na, no? Piliin ang LGU na tutulungan mo. So, friend, kita na Zamboanga City. Isko ito, City of Zamboanga or Zamboanga City. Number 6, nakalipas na ang 5 araw at hindi pa ako nakakatanggap ng tawag o mensahe, maaaring pa rin ba ako mag-volunteer? Kung anxious gadturon, kikiri gadto, ayuda ko ng gobyerno, pero no ikuti ko response al data, el software. Oo, pwede. Kung hindi ka nakakatanggap o hindi ka pa nakatanggap ng tawag o mensahe, 5 araw matapos ka magrehistro sa loob o sa November 22, tumawag po sa DOH Opsen hotline o may mga local numbers dyan na nilagay pero wala tayo sa LGU natin. Anyway, number 7. Ako ay kinatawan mula sa LGU. Paano ako makakuha ng listahan ng mga volunteer? Tumulong sa amin. Magtalaga ng kinatawan na makikipag-ugnayan sa mga volunteer, bibigyan ang nakatalagang data manager ng LGU kindly translate that number ng 7 access para mag-download o ma-download ang listahan gamit ang contact details. Kung nakelyos mga kien rehistraw no? Chenese kien encabeza parang data manager di ustedes para dali lista kien el mga volunteers. Man-inform se kun ustedes. Numero 8, last. Ako ay kinatawan mula sa Medical o Allied Health Society, parte 2 del mga Medical or Allied Health Society, religious organization or civil society organization. Iba ba ang pagre-rehistro ng volunteers mula sa grupo namin? Excuse me. Maaaring gamitin ng volunteers mula sa grupong ito ang NVVR o direktang makipag-ugnayan sa LGU para sa listahan ng volunteer mula sa iyong chapter o organisasyon. For short, mga bisinos, para kung na siyudad de Zamboanga, you better visit our City Government of Zamboanga Facebook account. I don't think kung chenaya sila separate social media account for this. Message them if you really want to volunteer, no? Este lang elta esperede kel dia paron kay last week pa ta anuncial national government kel dia aton national vaccination holiday masisya talama si vaccine czar Secretary Galvez portal on de poder registra el mga volunteers di aton. So kere kita o nesesita kita mas manada mga workforces kaya sa 3 days holiday, November 29, that's Monday ata, then November 30 to December 1, nuay se trabaho kay tadale se tiempo para kunal mga nuay paman bakuna anda na vaccination sites. Kailan na development with regards to 3-day vaccination birth, sige no? to. Kay ara compromesta el Departamento de Salud ta pensar tan mal, no? The other booster shot would be part of the national vaccination drive. Kaya decir, mientras kita prinsipyo kita sa drive para del bakuna, pagka dos shots pa lang, pwede ba man junto ya? Takila kita katabi el booster shots ni ila. El Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire, este día ella habla
that they are mulling whether or not booster shot would be included in the 3-day national COVID-19 vaccination drive. Ito po ang pinag-uusapan na ngayon. This is what we are discussing now. If we are going to also have booster shots this National Vaccination Day, na mabunitera si Sikiene yan, no? Verheire said na un entrevista nacional, we are going to announce if we are going to push through with the booster vaccination during these 3 days. The government has set a 3-day national vaccination drive from November 29 to December 1 to ramp up the country's COVID-19 immunization. Verheire noted that the 3-day national inoculation days are set to boost the number of vaccinated individuals by administering 5 million COVID-19 jabs per day. We will conduct this to increase the number of fully vaccinated in our country before Christmas or holiday season approaches. He said that those getting vaccinated do not need to register and can just walk into the vaccination sites. According to Verheire, around 33.3 million individuals in the country are fully vaccinated against the coronavirus. The booster vaccination for the elderly and persons with comorbidities will start this Monday. So, elderly, maganda-edad, no? With comorbidities, el booster shot ustedes puede principiar ya este lunes que viene. So you can get your booster shots this Monday, según con el Department of Health. Last November 17, health workers began receiving booster shots of the COVID-19 vaccine. So, este lunes podía yung manpila, Bert, para hacer el booster shot de mío. Conforme está, no? Walk-in? Vaccine, booster shot yan, no? I mean, walk-in? Walk-in ya, sir. No kanya. Okay. Espera kita announcement local, no? Aquí na Zamboanga City. Kay as of today, talking about vaccination or booster vaccination, El Zamboanga City Medical Center did their first vaccination rollout for booster shot ron ese día, donde base ng mga message, no? Itambia na retrato ya resibi kita from our Zamboanga City Medical Center, mga doktor itambyan na mga medical frontliners di aton yarisibia LDILA booster shot. Mayor parte del mga personajes di aton, mga living heroes di aton adina Zamboanga City Medical Center ron received el Sinovac, no? Kay sila el first batch del mga vaccines del Marso este año. And ya-recibe sila el booster shot di ila el Pfizer. Yeah. Pwede That's ba today. halo-halo ahora si como por ejemplo recibir tu Sinovac, tepe recibir tu el nakadito booster shot, pwede arate o makin otro brand, no? Albert? Hindi kel preferred vaccine dito. Yung tiyan ka specific vaccine. Por ejemplo, pwede lang el diato tiyan ka lista ron, no? For Sinovac, pwede to kung tiguman vaccine for booster shot el Pfizer, Sinovac or Moderna. Depende sa mga classifications sa LD ato national government DOH for that. So in dinantes na di ato na mga retrato, administer sila booster shot for our medical A1 frontliners el Pfizer vaccine. Yeah. So congratulations po kung nakilos mga Kenya resibiya el booster shots di ila alina Zamboanga City Medical Center el A1 di aton. Mabuhay po kayo, congratulations po. Pero sa kita una booster shot dali pa lang con mga frontliners pa lang una-una. Depe ahora con mga senior citizens también, no? Philippines to give more COVID-19 vaccine dose to senior select vulnerable people starting November 22nd. No? So, 2 more groups classified as high risk for COVID-19 can get their extra vaccine shots starting on Monday. As como anuncia kita más temprano, no? But just repeating this. Lunes, puede ser de principio recibir el booster shots November 22, según con el Department of Health. Kenya anunciate este día lang. No? The Department of Health on Sunday night said it will begin the first phase of the rollout of boosters or additional doses for senior citizens and immunocompromised individuals which are identified as priority groups A2 and A3
respectively. Booster shots are given to people whose immunity has gone down over time after full vaccination. Meanwhile, an additional dose is for individuals, usually those immunocompromised. No? So, aquellos mga tiene comorbidities o ustedes de prioridad who never reached the ideal immune response level. But not all members of the A3 group will be covered in the first phase of the rollout. As the department noted, only the following persons will be eligible for now. Immunodeficient individuals. So immunodeficient individuals. People living with HIV, eso es el priority para recibir. People with active cancer or malignancy. Transplant patients, ese, no? Patients under immunosuppressive treatments. Those with other comorbidities will be part of the second phase, the Department of Health said. It added that the vaccine recipients will be given the option to choose whether to get the same brand as their first two shots. First shot for single-dose vaccine depending on the availability in the vaccine site. Este ko se habla, el DOH provided list of recommended combinations, no? So, repetir lang kita, no? Aquellos que podían recibir el booster shots na lunes, día, cosa bagdara? Basta dia. No, that's today. Immunodeficient individuals, people living with HIV, people with active cancer or malignancy, transplant patients. Esos el pwede principio este día recibir el mga booster shots nila. So, ese lete, pan kita, no, tapasan lang kita te informasyon para aquellos sila mga de edad, senior citizens, or people with comorbidities who already received their full vaccination, but bahaya, el efficacy del mismo vacuna, pwede ustedes recibir dayon este día principiando el booster shots. But I don't know, si aquí na local día, ito Kenya bagita kwan ko ese Bert, no? This is a national announcement. Yes, yes. So I would gather that the local would also be starting this already. Well, for local, kung sa'yo habla indinantes ron, ya prinsipya kita but for A1 priority group, no? A1, el mga medical frontliners. So, espera kita el guidelines del di aton na City Health Office kay Aura, bien occupied el di aton mga vaccination sites na di aton mga regular population and also el pediatric population. But again, as I've said, ya prinsipya el Zamboanga City Medical Center para kunal mga A1 priority groups di ato niya resibiya sila LDE la booster shot of Pfizer. By the way, I mentioned in Dinantes el kosa klase bakuna man na bakuna kuntigo. Por ejemplo, talakil ba ino akil na graph dito you from CNN tabla aki Sinovac pwede syempre to si por ejemplo kuntigo pregunta kosa ba to kere bakuna Sinovac pa syempre booster shot dito you pwede. But pwede también aquel heterologous, pwede también AstraZeneca, pwede también le Pfizer, pwede también le Moderna. Ese lang 4 options dito you. Yeah. For AstraZeneca, pwede también AstraZeneca lang el third booster shot dito you or Pfizer and Moderna. Si por ejemplo Pfizer también tuya recibir el first 2 shots dito you, pwede syempre también akatres the same Pfizer and pwede también AstraZeneca and Moderna. Si Moderna también usted sa recibi, pwede también el booster shot Moderna or AstraZeneca or Pfizer. Si Sputnik V también, hindi pwede on why pa data not yet for implementation, si pwede kuntigo man booster el Sputnik. Pero pwede kuntigo AstraZeneca, Pfizer and Moderna. For Janssen, aquellos single dose. At least 3 months pwede ustedes man booster shot. Pero kanaton siguro more than 3 months ya. El mga recibe el Janssen shot, single shot naman el Janssen. El ustedes booster shot is either AstraZeneca, Pfizer, and Moderna. So, Ezekiel, different types. I have a question, Bert, no? Si, kung por ejemplo, you're just, you're already qualified for your booster shot kay A1 2 or senior citizen 2. Pero si como por ejemplo sa katu dito este bakuna na Santa Catalina, pwede ba to si Kenya cerca kanat contigo el vaccination center Arab with this national vaccination 3-day vaccination day diaton, no?
can you get it elsewhere? Dito yung booster shot elsewhere, yeah. Just present your vaccination card lang. That's a good question, Ron. Actualmente, we are waiting for the guidelines del local, no? Del di aton City Health Office. Si And Cuando... some people are finding out that there are now vaccination sites near their area. So far, nadimi yung access ng mga information of this rollout del vaccination mga bisinos, no ay pita specific guidelines for the booster, no si on the anda si pwede ba to na otro vaccination site to anda, no ay pakita guidelines so far ya receiving. Yeah, if we're kay sige lang kita ko na announce de Berhere de Masasente que pwede man walk in for as long as you're carrying the document that you were vaccinated. Yes. Pwede to sakal basta booster I think shot ang anywhere. sina taman man apply lang siyempre sa aki pero el ko sa iyo taman min is siguro no ay pa-guidelines, no ay bago signal na local kaya hindi pa sila prepared for that. No, Well, as you ansina said, we pero will wait for that, we are asking ojalá actualmente question sa Dimio con Dr. Dulce también para esta noche na presser si puede dale aklarasyon acerca de este mga booster siya si puede ba man walk in na otro mga vaccination sites. Yeah. Kung kita, no, as we go on aquí, no, we will continue on with more announcement about the Cebu, mga kandidato para sa in preparation for the 3-day national vaccination days, no, or vacation, kung ba siya holiday National ba? vaccination. National vaccination, Pero no? usakal term si Secretary Galvez, vaccination holiday. Na, kay, suponiendo, no hay trabajo ese día, ese mga día, para poder andar mga gente, para prioritize el recibo del vacuna, di ba? That's why it's called a holiday. So, mi pregunta niya, este tiempo, may ba trabaho, el mga diferente establecimiento di aton para dahil ng lugar con ese. No, we need that with the guidelines later Yes. on. Anyway, Noticias Nacional, como nante ka na yan, anunsya kita, maybe this reaction may be a little late, but at least sa reaction. Duterte denounces China's illegal acts in Ayungin Shoal. El Presidente Rodrigo Duterte slammed China for harassing Philippine vessels in Ayungin Shoal during his speech at the ASEAN-China Special Summit, which was held today. He urged China to exercise utmost self-restraint after 3 Chinese Coast Guard vessels blocked and fired water cannons at the Philippine boats in the country's territory last week. We abhor the recent events. The use of the palabra abhor. So far, this is the strongest word that came from the President when it comes to a controversy in West Philippine Sea. We abhor the recent events in the Ayungin Shoal and view with grave concern other similar developments. This does not speak well of the relations between our nations and our partnership, said Duterte, who has cultivated close ties with China and has rarely rebuked Asia's giant. He added stakeholders must avoid the escalation of tension and work towards the peaceful resolution of disputes in accordance with international law. There is simply no other way out of this colossal problem but the rule of law, said the President. China's Foreign Ministry spokesperson Zhao Lijian claimed the Philippine boats were trespassing into Chinese waters without consent and that their Coast Guard vessels only performed their duties. The Kalayaan Island Group is part of the Philippines' exclusive economic zone and continental shelf. The Philippines said it has sovereign rights and jurisdiction over the island group. However, China has been claiming the area through a historic 9-9, which a 2016 arbitral tribunal ruling has invalidated. So, sabi na, pero ito mas reciente palabra que sale con el mismo presidente Rodrigo Roa Duterte conforme está. No? So, this is the strongest so far that came out from the president in Ko sa term leya usa? Ko sa term leya usa? Abhor. Abhor. Pwede mo ba siya bakanin sa amin, Ronnie? Anong ibig sabihin ng abhor? Na, Strongest manghakil ko sa kalkera this year. bueno, sí, con el unsenador pa del Pilipinas,
imbeto aeroplano para picolasanga, pati man amenasa pa, no? Kami hindi kita si klase at zina. Una cosa do che chiede di dire l'abhor. Amore, te che di dire miale con mal gusto. Mal gusto. Amo yakel el strongest That's the word. strongest. So, All right. well, mira kita con esta situación, it is happening right now, pero como te hablaban kita de más temprano, el European Union y expresa el más fuerte oposición con esta acción del China allí en la South China Sea. De la otra semana, ya tenía esta situación, pero ahora ya más se agrava durante el PIN, cuando hasta con el mismo un senador de Filipinas ya se pa amenaza también. The European Union reiterates its strong opposition to any unilateral actions that endanger peace, security, and stability in the region and the international rules-based order. Este según con el European Union spokesperson Nabila Masrali, quien ya dale esta palabra este día lang, no? Just today. Masrali noted that the Yungin Shoal incident follows the other unilateral actions by Chinese ships in the South China Sea, part of which is the West Philippine Sea. Acordate, dahil hindi nakita na Pilipinas, dito diya namin na Malaysia yung specific incidente, di ba? Citing the July 2016 arbitral ruling that invalidated China's excessive maritime claims, the European Union called on all parties to resolve disputes peacefully. In this context, the European Union recalls the arbitration award rendered under UNCLOS on 12 July 2016, which found the second Thomas Shoal lies within the Philippines' exclusive economic zone and continental shelf. Ese asegun con el European Union. So, a favor ka natin el European Union, ha? No sabi, tako sa reaction ko este de palabra del European Union ara, el side ko del China, tamen Well, conforme tarde man na kanaton man taman side el European Union. Pero el pregunta di ahaton, hasta ali lang man si boka-boka lang man isi. Hasta ali lang ba si? Mga angkol, pawor tamen. Si mga side-side, sabi si kami, kay pawor to ka na mo, studies ka na mo. El pregunta ali, el después. Ha? Ano yung concrete reaction ninyo tungkol dyan sa issue na yan? Anyway, bila kita sa klaro ron, acerca na kaila i-anunsya to palawar ni Secretary Berheire on the walk-in for booster shot for Zamboanga City, nuay pa. No? Per City Health Office information, el target pa lang, aura is el mga A1.1, mga medical frontliners gayod. Kien tatrabahan na mga hospitals. I would not be surprised, Bert, kay the statement just came in pa lang, no? Nuevo lang, inante lang aga kaya. So okay lang, no? Okay lang. Baka manyana si Kaot. Nuay pa. Ablagan ni Aki, nuay pa también el allocation for vaccines for the booster shot. El mga allocation sa Kabaliga Aura is for first dose and second dose pa lang. So tapila tamin na City Health Office pabor no para man na-achieve ya daw kita herd immunity. Kung nakelyos mga nuay pa ni man first dose, numaya iskuhi si Sinovac el dale kanila. No, es el palabra taimbya ka naton aura. Kay chen naman kita mga bastante allocation of Sinovac ron, chen no kere man daw klaba Sinovac hasta aura. Na yun, Sinovac man yun. Bonamente man kumiko, conforme en bonamente man din sitwasyon. No, basta importante se chen este desde el vacuna, ya. No? And this el nombre o cosa cual allí. You should be thankful that the vaccine is already there. Take advantage of it already. ¿Cuánto que? ¿Cuánto mga gente que tumabentaha con ese? Sinovac man niya na-receive? Diba, por eso, chinek na nato niya informasyon ha. Ayer daw na vaccination site alina samsel ko para man bakuna ya mga vivientes, kwantos mga persona. Cuando el gente daw, sintaw yali na pila ha. Cuando ya pregunta daw na vaccinator ko sa vaccine ya, contesta man el vaccinator Sinovac, nuaya lang daw man bakuna nila. Ese ba mga bisinos al problema di aton, no? Although, I thought we have the right to choose. Klaro man si, diretso si di aton. Pero, si man choose kita, el lugi ali hindi man ito.
Hindi, el gobyerno elugi ali. Eto, kay protection to yaman sayang, el opportunity. No, hindi ba dentro dia ya se policía el IATF que hindi sila anunsya ko sa bakuna they will not even hindi sila anunsya ko sa nombre. El announcement del national government is not to announce, but if ever talya na vaccination center chene right kung kailan vaccinate pregunta ada actual vaccination site. Pero mga bisinos asa kita klaro el yaman sayang oportunidad ali di tuyo kay chene to protection on COVID-19. Dol chene ba misconception ron ang vaccination no? Kasi lang ana yo klaro ron, di miyo punto. Para it seems to me na el vaccination manday man bakuna kay para pwede yo sali. Ansinal impression hindi kelkere this year and hindi sila tapensa na manda sila man bakuna para protected sila. Hindi ansinal pensamiento de la gente which is bien mali gayod na intensyon. Porketan bakuna kita. Mamali sinay bakuna. Por eso. You're more vulnerable if you have no vaccine at all. Correct. Ustedes allí, que están dos pensamientos para llegar hora para cuando allí tabuja para tener cosas brand para kayo. Cuando allí, at least dahil kung tuwing bakuna, it's good for how many months, maybe you can just come back again, no? But if you don't have the vaccine at all, na cuántos meses que te espera para dito turno recibir ko bakuna para antes de llegar con sa brand que tabuka ka to, by that time you might have already been infected. And no? Mind you mga bisinos sa madlang people, kung sabi talaman sila mga besi. Kung sabi amo babay? Ha? Mga kosa? O mga anyway ha, para kung todo publiko ha. Mga angkol, mga auntie. Tanas na booster is kudal Sinovac, pero Sinovac accepted yan Amerika. Baka hindi nyo alam. El pregunta ali, ano booster sa Amerika batamin? Sabi basta. Porque kita choose aura. I mean, basta sayang lang yun na opportunity kasi protection sa dituyo, no? Hindi kita debe akel ba sabay sa trend kay ay Pfizer kami, ay Moderna kami, ay Janssen kami, ay Sputnik kami, ay Sinovac ka lang. Hindi dapat ganun eh. Hindi debe ansina. So far ron na mga data yari si Bigita Aura may mga, I just don't know ha, baka no lang ginda kumigo. Pero mas manada. You know Bert, partly at fault na SG, el mismo cuando nadie que anuncia sila quién es más efectivo, quién el hindi, quién el más menos, que cosina. You know, this naturalmente la gente tarle periódico ta uwi na notisya. Ta uwi sila sina klase. Naturalmente tiyan sila duda, no? Well, na-efficacy right tamenkel del mga pharmaceuticals to show the data. If your target is to create herd immunity, what vaccine is available, take advantage of it because without the vaccine, mas bueno que no malo mo ngayon ustedes, mas malo que mas vulnerable ustedes. El cosa kasi sucede con ese issue is ya que ba yahuga ba con el storya ba, no? Yahuga in a way na parang paalto efficacy to a point kaya sale na mga notisya kay estebaw efficacy por eso normal tamen gente na ali na mas alto. You cannot also blame because some of these companies tapakatan sus con mga advertiser tamen ali, no? But pabor daw si CEO dueño del Pfizer pabor daw to publica que mas efektibo di miyo ko lagi taki de mandato to dali mira ko digo pero publica ka to siya na naturalmente mga kwanta ni publica ta con ese no hoy mas bueno con el Pfizer que con que con este cosa pasa con este brand aquí no naturalmente todo que kan vaya que ba play the information yahuga ba con information pero whether you like it or not sometimes we are victims of too much advertising. Na maski na dalida de medicina. Pero sabi ba ustedes mga bisinos? Pero ako nakita pandemya kita. No, we don't have the luxury o de ese klase. Very ironic kay kita takin na mga na komunidad, mayoriya mga pobre sa Pandos Los Buenos mga hindi ansin na kostumbre ha. Baka hindi nyo alam. Halos lahat ng mga cabinet secretaries Sinovac na turukan. Ha? Ron, cuando una sa Yeliga, una pa kanila naman bakuna, Sinovac.
Sinovac man yun. Sinovac to. Vivo man yung tara. El mga boses di aton na makonosi kita, mga Sinovac El mismo dueño de la demostración aquí, Sinovac man niya ako aquí, bonamente man, na porque mo te tatampa karo pa con ese. No, habla ka na di ka natin di mi amiga ki as in bibo ka ng mga doctor and nurses na Pilipinas Sinovac ka ng bakuna porque arachusi sila tarabiyeli. Yan na nga. Yan naman ugali naman talaga yung Pilipino. Choosy, no? Choosy kita sobra. Ha? Kung sa pakipalabra nila ron, beggars are not Hindi man kaya beggars kita. Ikaw lang kel, hypothetical lang kel. But you have to, igual no? Si irito na pueblo, at expecto ponegat contigo este curitas, este bonito at klase curitas. Pero si irito na monte de Pinoy to curitas, ya si contigo piga ko sa pakal hojas si kuan siya pero igual man de efektibo. Ha? Tiene pa uno ejemplo. We are in a dire situation. We have to take advantage of what is at hand. El cosa kita debe man apas sa kiel opportunity of getting additional protection. It is better that you have it than you don't have it at all. Correct. Hindi kita taas lagas aquí el nombre del vacuna ko sa clava contigo hindi ensina. El que no ustedes ahorita de venta de ese squeeze ustedes el mga compañía lang de este mismo de farmacéutica que cuando yo más manato ng vacuna que cosa pasa tal fulano brand X entonces más popular de mi bate cosa ta producir no puede yo hacer subir mi precio así na lang ese no. Algunas veces tinebe kita we are being victims of advertising. We allow ourselves to be victims of advertising. Hindi man kita tabla kay malos no? Pero tinebe choosy kita sobra. Igual si dito na pueblo, okay lang era cierto. Pone ko el bonito clase de curitas. Si dito na monte de peya mira to otro que debe poner cosa cosa ba Lagundi kasi piga ko Lagundi de pecho puta kura man siya pelirida. Anyway, noticias internacional na kita para un rato también at 1:55 in the afternoon. Bira kita otra vez mangkwento kita con desmayado do el mga abogado después que el ICC ya para daw investigasyon de más reciente con este drug war. Let's talk about that right after this. You're still watching Dateline Teleradyo. Mix and match your Dunkin' favorites with our newest donut bundles. You can choose from classic to premium donuts perfect for sharing. Delights for only 299 pesos. Get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous for only 349 pesos. Get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Supreme for only 399 pesos. Get 3 premium donuts and 15 classic donuts. Ultimate for only 679 pesos. Get 12 premium donuts and 6 classic donuts. Awesome for only 449 pesos. Get 6 premium donuts and 12 classic donuts. This is our classic and premium donut bundles. This is being brought to you by Dunkin' Donuts. Pasalubong ng bayan. Try our new premium donuts. Chocolate Sundae, Sunburst, Strawberry Peanut Butter, and Banana Peanut Butter. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5. Hey SB19's 18, don't miss a chance to get this limited edition SB19 journal for only 180 pesos when you purchase any Dunkin' bundle. It comes in colors pink, blue, and orange. This journal set includes one-piece journal, one-piece journal sleeve, one-piece bookmark, and one-piece sticker set. This is available from November 15 until December 31, 2021 only. This is being brought to you by Dunkin' Donuts. Pasalubong ng bayan.
Percy Miravite, un gente humilde y puede confiar na asunto de seguridad y salud. Kay él el anak de antes General Rex Miravite, who has molded him and disciplined him to lead a life of purpose, y grande mi confianza con Percy, kay él ay puede también ayudar a pelear contra la pandemia por causa su esposa, esa mo también el City Health Officer del Diaton Ciudad. Bien dulce su amor. Percy Miravite. "100% Arabica ground coffee. 100% authentic coffee experience. Drip and sip anywhere and anytime with our Dunkin' Drip coffee for only 349 pesos. Available in all Dunkin' Donut outlet here in Zamboanga City. This is being brought to you by Dunkin' Donuts. Pasalubong ng bayan. Budget-wise department store is now available. We have apparel, accessories, bags and luggages, footwear, health and beauty aids, toys, furniture, housewares, hardware, and office and school supplies. Visit our branches at Budget-wise Ayala, Budget-wise Ipil, Budget-wise Sangali, Budget-wise Santa Maria, and Budget-wise Express Guso. Budget-wise, pasok sa budget! Bong, yung naumpisahan ko, tapusin mo. Mga bagong highway, tulay, tren, dapat ma-enjoy na kaagad ng mga tao yan. Kailangan lahat bakunado at laging may ayuda pag kailangan. Huwag dapat makabalik ang mga drug lords para ligtas ang pamilya. Yung ginawa mong malasakit centers, maganda yan. Padamihin mo pa. Magkasama tayo. Tayo ang nagsimula. Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy, Presidente. Si Elong Natividad, na su tiempo antes na consejo y hace también él con todo su esfuerzo para mantener seguridad na diatong syudad, ita creyó kay si Elong Natividad ay puede pa servir mucho kanatong todo kay desde antes hasta ahora si Elong Natividad ay asigura el de ustedes seguridad. Pearl Morning. Pearl. Sir Dong! Alam ko na! Ang Dunkin' Classic Milk Tea, pati na rin ang iced coffee, mas kababaliwan. So give in! Dahil may kasama pang chewy, gooey, tapioca pearls. Kaya siguradong pearl fanatic. Bukas ulit. Give in to Dunkin'. Pearl Morning. Si King Umaga, el con todo joven concejal del ciudad, y hace ordinanza y a soportar con el todo proyecto programa del gobierno local, donde ya concentra con el Dalida del Ayuda, Busca Vida y Largo Vida. Nunca ya sangga y nunca ya dale dolor de cabeza durante el pandemia. Malaki ang tiwala ko kay Konsehal King Umaga, kaya itinalaga ko siya bilang action officer sa disaster and relief, kaya naman po kahit anong oras nariyan si King Umaga. Let our faith in God triumph over the pandemic. En calor de gobierno local de Ciudad de Zamboanga, muchísimas gracias y vaya con Dios a todos. Over talaga ang new Dunkin' Float, your Dunkin' iced drinks topped with a scoop of rich vanilla ice cream. Get yours now and head over to Dunkin'. When it comes to ice cream, you can count on everyone to be in the mode. Munchkins a la mode. Get 1 scoop of vanilla ice cream plus 4 premium munchkins for only 65 pesos. This is being brought to you by Dunkin' Donuts. Pasalubong ng bayan. Sa masaya tayo. Jack na. Values oriented, well-rounded students. When
Windsor now Senior High ready, located at the heart of the city. Come and join us now at Windsor. We are socially responsive and globally competitive. Standard education, Windsor is a friendly school. Your key to success. I am proud to be Windsorians. Hooray! They're proud to be Windsorians. Yeah. Now you can be Windsorians. They can now be Windsorians. Visit us now. Windsor International College now accepts senior high and college enrollees located at Tomas Laudio Street fronting RCBC Bank with telephone number 955-5811 or you may call or text at 0917-770-6938. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes na radio y televisión el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradyo, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradyo. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradyo. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradyo. Okay, durante siyempre kayo na programa del Dateline Teleradyo Afternoon Edition, como ta anunsyo kita de mas temprano, el Free Legal Assistance Group, este mga grupo de abogado que ta asistir con mga biktima de este war on drugs na korte, ta se pedido con el International Criminal Court Office of the Prosecutor to lift its suspension on the investigation into the Philippines. Flagged through its chairman, si Chel Jokno, y escribí con el este mismo International Criminal Court Prosecutor Karim Ahmad Khan and asked his office to proceed with the investigation. Flag understands that your decision to suspend the investigation is largely in response to the deferral letter dated 10 November 2021, where the Philippine ambassador to the Netherlands cited, among others, the Department of Justice thorough investigation into the 52 killings which occurred between 2016 and 2020. The ICC last weekend said it would suspend, kaya tinigil ito decision ng ICC, Berta. The ICC last weekend said it would suspend investigative activities for the time being while it assesses the scope and effect of the deferral request filed by Manila. El presidente Rodrigo Duterte, o el gobierno del presidente Rodrigo Duterte, largely relies on the principle of complementarity in its defense in the ICC investigation. In the Philippine government's letter to the ICC, they noted that the country has the first responsibility and right to prosecute international crime. So, bajo de ley, suponiendo, debe daw el mismo nación tiene el primer cuanadi para investigar con el caso. No? But lawyers group pointed out that the cited investigation merely relied on documents provided by the Philippine National Police and only covered a small fraction of killings under the bloody war on drugs by the Duterte administration. Less than 1% of the total killings in the ICC review period. The DOJ investigation averted that in the Philippines deferral letter covers only a fraction of the killings. Kung kaya hindi todo ka mga reporto kaso or attempted killings which occurred within the scope of the ICC's investigation as segun ko na flag. They also noted that only 36 cases reviewed by the DOJ occurred between July 1, 2016
and March 16, 2019, and this number only accounts for 0.12% or 0.3% of the 12,000 to 30,000 persons killed during the said period, which is covered by the International Criminal Court investigation. So, esa es la noticia ahora que se protesta porque ya diferí, no, ya man suspend el investigación el ICC conforme está. Mientras tanto ron, leanay kita di kal pasaw semana ya diskuti kita mas del mga asunto agrikultural kuanto bisita el Secretary William Dar na syudad sa Zamboanga, no. Jadi kita lelang kita aura el university vision and mission of the Western Mindanao State University until this the College of Agriculture's mission and vision also. The university vision of the Western Mindanao State University, the university of choice for higher learning with strong research orientation that produces professionals who are socially responsive to and responsible for human development, ecological, sustainability, and peace and security within and beyond the region. Statement of the mission of the university or college. Mission of the university, the Western Mindanao State University, set in a culturally diverse environment, shall pursue a vibrant socio-economic agenda that include a relevant instruction paradigm in the education and training of competent and responsive human resource for societal and industry needs, a home and intellectual formation that generates knowledge for the people, empowerment, social transformation, and social sustainability development, and a hub where science and technology and innovations flourish, enriched by the wisdom of the arts and letters and philosophy. The goal of the College of Agriculture as a national university college of agriculture in Region 9 under the Agriculture and Fisheries Education System or NAFES and Republic Act RA number 8435 of the AFMA, the WIMSU College of Agriculture has the following goals to attain. A. Excellent and relevant agricultural instruction in both undergraduate and graduate degree program. B. Relevant and quality researches geared towards agricultural productivity and conservation of the natural resources. C. Appropriate and comprehensive community-based extension services and improved quality of life. D. Efficient and responsive human resources for entrepreneurial undertaking, and E, sustainable product development and innovations. Number 3, the state of the objectives or outcomes of the programs. Objective of the Bachelor of Science and Technology program. The food technology program is committed to, number 1, to produce food technologies professionals with capacity to ensure food and nutrition security, quality, and safety. Number 2, to train students with research capabilities for innovational, entrepreneurial, societal, and environmental sustainability. Number 3, to equip students with social, cultural, economic, and managerial aspects of food system for competent, proactive, and upright food technologies. Okay, so ese mga kabisinos, el mission, itamian vision del Western Mindanao State University College of Agriculture. I just wish that they also included here on how to increase the population. Kung tabla ganito itong katita. Yes. Very conste, very timely stay na visit del Secretary of Agriculture William Dar. I wish that they included strategies on how to entice the community to get into agriculture and increase the number of population ng mga siyembrador di aton. Yes. Kaya parece todo kita bonito yung mga mission and vision, but if you are not hindi ta pwede apunta kung sa necesidad. Ito tiempo, doon mismo palta si siyempre. Correct. No? Really, again, taablaga kita, yak de largo el diskusyon acerca de ese del sector de agrikultura kay in the first place, si perde ese di aton mga siyembrador, perde el
syembrada kanaton mga bisinos akin na di atong komunidad. Basically Zamboanga City is one of the producers del mga crops na Region 9, but unfortunately we've noticed parang mas minorya este. So I wish that Colonel should be more objective based. And what is our object? To increase the number of farmers in Zamboanga. Yes. Anyway, este report en este tiempo también de Commander T. Commander Ilyong, come in, Commander T. Yeah, buenos días Ron, buenas Bert, buenas morning. También con mga viewers del Dateline Teleradyo. Buenas, Commander. Okay, del anoche, no? Ay po dito, alcanza con el service del SWAT team diaton del sa mga city, del first sa mga city mobile force company, no? Takina Police Station 6. Na Tetuan, después gana yung mambangga con este truck na karga mga tubo, no? Siguro sa reconstruction. Amo gane yung mambangga con el mismo vehículo del police? Sí, service del SWAT. Binebo lang paste mga el kwan nila. Armored vans del SWAT. Nuevo lang siya akirido kasi Amo mga 2 months pa lang siguro, more or less. Pwede man sangit, no, el tubo del destigane un truck, no, counter HCBC, counter truck. Coastal damage. Tiene damage sa costaw, at tiene man sa akiliero del hierro para la defensa na espejo di suyo na costaw na dents lang lahat. Commander, ese takagato mga largo-largo tubo o palo. Ba, dapat kita tiene ese reglamento que tiene tu debe con ese tapone aquel kan ba para klaro na publiko si tama ni ato sen, di ba? Sí, tiene. Tapone kasi antes con bandera colorado, di ba? Sí. Pero kay el parking ng vehikulo del SWAT kay pagkasa durante el tempo ta conduci sila al checkpoint alin na barangay di Tugungan. Na parking na urila ng camino pero medyo siguro por causa con el largor del hindi ko largo el track, no, salang no. Mira, tú no ves ni cuando yo ni Amar, you're supposed to put a reflectorized flag or anything allí. Para pwede mo con ese, no? Amo, pero el parking lang cuando el SWAT o di la track mo kaya resulta kay pwede mambangga na costaw mo gani kel ayan cerke Libano kanila na estasyon del police for record purposes. Para areglo tandila, no, na promete man ayan kwento sila pati el dueño del truck pati estigale super, no, si Tamiri sa klase truck mill, may parang kapal sa usa. Pan-imagine ba yung Commander T? Na de con todo ablagani kita aksidente kel sucede contigo. Na bihikulo pagato del otoridad yaman sangin. No? Siguro wala ka naman kita na sine, oops. Na ben manada ko sa pasa na nakamino contigo na bihikulo pagato del otoridad. Kosa pero na kosa el bonito aquí kay bueno lang ansi na lang klase hindi ba akil chen pa kayo quebradura na gente chen pa kinribo na ansi na lang. Juan, ¿quién allí contesta con el componente de ese vehículo? Siempre el dueño del desgane, no, del truck, baka imang kwento sila anoche, llama al driver con el mismo dueño para ayakuan sila ay compone. Por eso, anoche ginda sila na Police Station 6 para hacer arreglo dila. Magula, habla conmigo el investigador. Kanya sila o naimalangan sila kun ese hacer spot report kay por causa hasta na blatter lang kay por causa gani ay conforma arregla, no. Pero lang yan tiene yako opende tiene este accident insurance tiene amo gani pero ko lang ese porque tumuro pasalan ko sa por olvido lang también. Tapi hindi man tayo may grandel damage, no? Ay ang piling lang po ko el at mga ayero alya ang piling fuerte man tayo si no, bundle SWAT del armored vehicle de la carga hindi si basta-basta. Hindi si kalidad, no, magkala binduro ka tayo
Bien minimum ko lang ngayon din kita lang at damage this Pero Commander, este vehikulo, amo ya ba del city LGU se procured or del PNP gayot ese? PNP ka no? Adol Aquella dale si Sir Casimiro. Oo, adol nabisitado ni Suyo. Okay. Oo. Bonito, no? Mga 2 months pa lang. Po di ko na si... Amo yan, mga 2 months pa lang kayo pando. May pagaling ko na si usa na operasyon. Ay, labi. Yung mo kayo Ali, Commander? May pa yun. May pa yung ano, tera. Huwag kaya yung muntayra. Okay, doon ba alam mga kayo? Bien kuwan kayo, no? Bien secure gito adentro. Bien, protegido kat tali adentro. Tapos sa tutukol imahen tamen di komandante. Si entro niya dentro del arrest ba? Ta vehiculo sa arrest ko imahen. Hindi kasi chene times like kala commander tita pa sa sige ng mga mobile del otoridad niya. Ako pensa niya arresto si komandante. Sige kita. El dila pa nagal Montero dila cuántas veces kita sige. Yan to. Palangga si commander del PNP. Sumbaga sa police office. Amugat sa ante di mi kuan ni kay Tinebet tabi na nagkarato ng antipipinaki de kwan para na rock conference, no? Dimbia sila vehikulo na, bro. Asiguro ka mo sila el vehikulo, imbia kumingon, may reha sa redor ng kultaw. Sabi ka doon, arresto kita. Amo, no? Doon arresta ka gani. Ano siya paral swat kali na police station talaga tablo ko sa tine kung kinakuan na. Malol barangay. Por eso asina pero cuando arregla lang o sila ya pa kwento lang sila pati yung investigator magani que pwede gani con estos arregla ya so bueno kay Alcina el arreglo minor lang makal damage Mil sí minor lang kil nasi pintura lang manera menos mal pero si parang dos ata si vehikulo del SWAT. El uno este armored, aquel uno el pick-up commander Tino. Sí. Aquel negro tiene release. Bale-bale el equipo del SWAT ya dale kanato del national. Sila tareh po din ng mga emerhensya también de service sila buong klase de vehikulo. Vamos cuando el jaton OPNP no kay tiene Masinal el jaton syudad man tamen takwang gayod tatalig at todo el suporta con el jaton mga police el jaton local government pangay dalig at todo el suporta con el jaton police. Okay, otro report acerca de este vehicular accident también, un motorciclo en bangga contra con el gate del casa alina on del barangay Santa Maria. Este gane persona esta por sa alina on del umaga y cuando liga kina na birada na mas step de o yaman derecho lang man yaman derecho lang super motorsiklo si Amado Ansaldo no Scoopy siya base na del Honda Scoopy Ako de vintage kwan man si forma no. Si tiene sa mga nuevo model del kwan scooter. Na ako say apo dili man diretso na casa. Ano sa kita si ko sa rason probablemente naman persona no kay tamang dili ang bangga. Yung bangga le contra el gate del casa na solo no. Si Amokel ya responde man jaton police ali bueno lang el pano dueño del compound hay man kwan ya atende saca el cellphone del víctima ya llama con el esposa para puede saber si cosa pasa. Hindi borracho si sir? No sabe si tiene ba posibilidad si toma ba no que hablaban sila baka ya puede toma. También baka un poco lereng tanong que la situación ito contrario na kamino de pembangga lang na po mo kwan something is wrong unless of course malo dito vista siguro ya baka ya pwede toma pero bueno ilang ansina lang hindi gravel condition suyo hindi tan response panggayod por eso cuánto veces llega a tabla mil si un poco lubog el pensamiento na vino no mas ya manehan ay dami lang tricycle ay amagane na amate ya resulta po gas-gas naman del gate no naman
paninada kay siguro hindi ka tanto bin na mapuerte kami el carrera mokel ya libalang con este hospital. El problema li kay anoche may ni ambulansya mokel ya carga lang no este pasal el 300 del barangay de Tumaga ya carga con ese persona na barangay service no para liban na hospital. Ya hablale para spine board So, kinese llama con esa emergencia, Mil? Llama con la autoridad. Tali el pandayon, el personal del CQRS, no, el first responder, ali, sila llama con el police, llama con el barangay, amo que ya puede con este dayon víctima or víctima del accidente vehicular. Sí. Vamos por otros, como ese clase de incidente donde dice que está CCTV camera, tiene ba el mismo que el del CCTV center di ato? ¿Cuánta puede sila darle información con la autoridad para responder? El centro de la ciudad tiene, ¿no? Na centro, ¿no? Oo, sí. Na centro del pueblo, mga suseso ulit, mga suseso, manada beses yan, mga tackle mga vehicular accident o kung sa mga suseso pwede solve por causa con el yato mga CCTV cameras ali. Aliman, el mga CCTV cameras del importante si dali kita con eso se recognition kay dali kita mira kita trabaho kayo at mga CCTV cameras, no? Hindi kita visa ng mga kwandila monitoring screen po. Tatlong gayon. Pati pwede man rewind na pwede tumira man trace man rewind. Pero necesito ka mentamil siguro. Pero este kasi na barangay kanyate, barangay Rodya Commander, no? Well, naman mga CCTV cameras ng mga establishmento, ang mga problema kasi mga kwantos mga establishmento kay siguro at sigilan ko nila requerimiento se ne presentan function el mga CCTV cameras wala da vez kita puede mira tiene mga suceso por ejemplo al CCTV cameras pero tormento que por causa habla kay hindi ta funciona ya queda malo amos el mga razón debe ser chequeado no para todo el mga CCTV cameras yato na li del mga establecimiento también taman function bonamente debe ser que entra en gitara enero, no? Al principio también el licensing debe antes de dar el licencia debe estar chequeado con ese mga establecimiento que debe mga CCTV nila kasi kata trabajo de berasan kaya antes de dar la licencia. El requerimiento que parte de dato en ese puesto contra el crimen, di ba? Sí, especialmente sa mga barangays kaya tanto tiempo debe que se pasar esta resolución del mismo consejo local de Aton que debe para dar la lida de licencia debe el CCTV camera ng mga establecimiento ta trabajar. Hindi lang kailangan detalye ng deporma lang. Diyan si kita pending city ordinance. Ay, doon pending si ordinanza yakel, no? Ordinanza kasi, no? So hindi mas excuso que habla malo din este Juan que debe working condition el CCTV camera hindi lang hablar sila por cumplir lang con el requerimiento. Pero yan nga sa iyo pirmi na report ni Commander Tita pare si Commander T pirmi nuway ambulansya bakante. Di kaldiya pa yaman sampukan pa el dos mga ambulansya di aton mas palta este tiempo Commander. Hindi man ang nakohe pa mga dos ambulansya. Kore. Okay. Si kay running condition man daw kanyang bangka. Bangkel yan lang problema. Por eso siguro que quebraman el cuantos mga siguro el lang parte del portion del ambulansya el quebra siguro taman order pa o cosa ba siguro kay por causa insured man tayo siguro diat mga ambulansya mo kal naipaliga no el mga piyesta de kel por eso corre lang siya usa sila por causa gan emergency kay siyempre dos gagal ambulansya no yung mambanggaan na bonito pa si motor Karos bonito ka si motor bonito kayo mira yo sayang si manggasgas amos ya resulta que yan liba ko na sa estasyon del police y no
el motor y liba na estación del policía, buenamente a él, kaya libawang ko na kal hospital con el tiene herida, víctima, na sicuramente él puede lang sa kaalya na police station 7 na Santa Maria. Kaya el policía liba alya con el motorsiklo, bueno ko alya kay secured aquel ligas alya taponigan si kadena con el motorsiklo. Alina police station 7 na Santa Maria. So, el daton report para esta tarde para na Dateline Teleradyo, Emil Tuba reporting. Thank you very much, Commander Tito na sa report. Mientras tanto, dale esta lugar para introducir. Kita ko na dito otro Illuminati kinakostao. Si Noning Antonio is with us now. Noning, buenas tardes contigo. Grabe el calor afuera. Sabi ito, hindi natin si manencuentre ko nun mo Herbert na sidewalk. Tagrita kayo. Wala pala. Grabing init. Pantoy ito tao. Si Manang. Sabi yo, yan na ito na vaccination center. Ay, si, oo. Anak, no? Oo, di mio, di mio iyo, no? Ya, kanya le, pwede le sakal di suyo primera dose del Pfizer este día. Very good. Na un hospital. Thank you, guys, no? Con el este Ciudad Medical Zamboanga por el buen tratamiento. Ya tiene lang poco, no? Kay por causa na ora. Pero anyway. Cosa population del kita anda sa kabakuna dyan, Noning? Miss Cloman sila ron. Hindi, what do you mean? El population, bimanada ba kayo? Manada kay pero areglaw. Sino tamang kasi scheduled vaccination, 100 no? 500 siguro sila komoda. Mansina. Hindi, walk-in, scheduled. Scheduled Oo. Kay kon sila schedule si sila para areglaw kasabi man to hospital debe. Hindi to debe man keldalasukan ali. No kay bonito lang ala kay tiene sila espasyo para con el kung ken akomoda arreglao el manera del conducida del vacuna. So thank you. Okay, anyway, continúa kita. A las 2:29 de la tarde, noticia aquí en la región de Aton también. El tropa del Marines ya aguanta con el 7.5 million smuggled cigarillo. El troops under the 4th Marine Brigade seized 7.5 million worth of smuggled cigarettes and arrested 6 people of Sulu. A top military official announced this quite recently. Del arresto ya desde el domingo, noviembre 21. El coronel Hernani Songano, el 4th Marine Battalion commander, y hablaste de mga contrabando o shipments was seized around 9:30 Friday, November 19, offshore Pangdan Village. Ito ba tayo mga ads o pinita and traki ka natin? Pangdan Village in Kalingalan, Kaluang Town in Sulu. Songano said the troops aboard the multi-purpose attack craft BA-485 were conducting maritime interdiction operations when they chanced upon a motorboat, the MB Francis Kane, loaded with the cargo and manned by a 6-man crew. Songano said the watercraft was found to be loaded with assorted smuggled cigarettes with an estimated worth of 7.5 million pesos. Arrested were Haber Amerol, the owner of the motorboat, Muhaymin Idris, Abdin Jaji, Muster Han, Ahabsi Maruji, and Albin Muhammara Adani, according to Songano. He said the BA-485 towed the motorboat with a 6-man crew and contraband aboard to the city in Zamboanga to eventually turn over to the Bureau of Customs for proper disposition. So, ese es el más reciente que tiene kita con el Philippine Marines, ¿no? 7.5 million valor de cigarillo también. Allí se ahora na soluya parte ng Mobile Marines sa Sebert, ¿no? So, alegre kita con ese movimiento kay este tiempo de cuando allí ese economic sabotage que hace este mga smuggler debe con este sanggaya también. Continúa kita con el más noticias que está sucediendo aquí en el pueblo de Zamboanga también. Y otras mga noticias que está sucediendo. Okay, Iron, texters di aton si 5329 porque tamen tiene booster. Yan vaccine mga hente nuay man record found gani. Kailan daw? Juan? Porque daw tamen tiene booster.
Ayan, vaccine mga hente, nuay man record found. Ablale, nuay daw record, akil ba na vaxcert PH. Otro kasi dos issue el ko sila presenta. Na vaccine record, correct, siya na problema. Porque siya na booster, kaya el first dose dal mga bakuna di aton mga bisinos taaba el efikasya ng kwerpo di aton so necesita ko nila booster pero sa tala booster para aumenta no es el rason mga bisinos but I agree kung mga record found kami gani no itamen record na ese una cosa que debe dayon sila address kay amuyase manade que viaja este tiempo necesita conocer mga records también si no hay pase naman difícil kita. Por eso que se ha pedido antes ese anuncio de Albert, se ha pedido como voluntario quien puede ayudar, como encoders también, que es importante. Ano? Tapalta kita gente, de verdad, na verdad, lang tapalta gente, el mismo City Health. Yung prima bird del ayer, kay no sabi le kilaya ko ay siya nga man register or check yan na vax certificate Philippines. So ayun kita. Dal ko sa lekel mes, yung July, August, siguro lekel yaman bakuna, hasta yakaba, completa del August, check kayo, tanya di su nombre. Pero pala. Ya pwede liman download el mismo ID, ya pwede liman print. Kita no ay, diba? Pero check ya pa yo, kaya samantakal dia request. I don't know, si ito ya, receive ba to, el confirmation. Waka pa. Wala pa rin. Sige lang. Noticias sana kita de deportes sa Berta, kay grande kontrobersiya at teta sucede. Después que sabemos kita datun Paul Volter si Obiena, no? De más reciente con este grande nombre para con Pilipinas, pero aparece todavía tenemos un conflicto ahora si Obiena con el mismo Philippine athletic body de este tiempo, no? The Philippines stands to lose Paul Volter E.J. Obiena to retirement amid a legal row with the Philippine Athletics Track and Field Association or PATAFA. This as the Sports Federation tarnished its relationship with the Olympian following accusations that Obiena and his coach falsified the liquidation of allocated funds and prompting an investigation on the matter. Asus naman. Este te cosas de clase encina se pagato de problema con este atleta de ato, no? The only resolution to this now is a full and public withdrawal of investigation and a full public apology from the authorities involved in this, Obiena told the media in a press conference on Sunday. If this does not happen, I will consider my other option being an immediate retirement from the sport that I love in the Philippines and probably return to school. According to reports that surveyed Sunday afternoon, PATAFA is ordering Obiena to return some 85,000 euros over 4.8 million pesos as he allegedly falsified the liquidation submitted and did not pay the money from PATAFA intended for his coach Vitaly Petrov. Obiena said that while it is indeed true that such orders from PATAFA were given, there is no merit to the allegations. I have proof of my due payment to Mr. Petrov being paid before any of this. I have signed documents from Mr. Petrov that he has sent to PATAFA asserting this fact. Though maintaining that there is no theft or embezzlement between he and Petrov, he was also with Obiena during the press conference. The Paul Volter has employed a third party to look into the issue and prove that PATAFA's claims are indeed false. So el mismo coach, sabi sila kay Noedo pagkakoste si Petrov, taga mismo na press conference, sabi que hindi doon verdad. No. No, arate, naman tayo na Philippine también Sports Committee, no? Amin ka kunili kay andali sa ka budget na yaman para sa 5 day. 85 million euros daw din kay 85,000 euros. Que debe era do que para pagar con este coach. Pero yaman prove sila na hindi sa verdad. El mismo coach at na mismo press conference habla que hindi. Ken se talakta ako sa kunili? El mismo PATAFA, el Philippine Athletics Federation.
Kasi ultimura perdita kita buwan klase de atleta por casa con usted de mga nilukulo de kwan de si klase. Kin pa man atleta man Kin pa man atleta kaya sila klase. Na correct ka si Dios. Kun Heidelin Diaz, ya kreatan sila problema mas antes, hindi ba? Oh. Cosa base, tapi pero pwede ka tinita di 10%. Makalastima. May ako sa komento, no, mga atleta diaton. Basta, sino pang magkakaroon ng gana ganyan na lumaban sa mga competition kung ganyan yung mga issues na lumalabas? Ay, sino ustedes na? Timura na 2024 Paris Olympic, nalata kita todo. Mira kita kote antes, 0 medal. Esa es false accusation de Timura, el mismo coach allá aparece, después habla, no es verdad cosa como está hablando. Cosa más de clase en sila. Mientras tanto, Bert, Ron, breaking news. Record found. Sino yung Bert? Sino ito? Check kayo na box certificate page. Takitablaw, record found. If your details below are correct, click generate vaccination certificate. If you wish to update your details, click update record to submit a request. Thank you. Record, lumabas na yung vax cert mo? Nandito na. Generate vaccination certificate na lang ang kulang eh. Meron na. Try, baka nandyan na rin sa'yo. Mamaya na, kinabahan tuloy ako eh. Breaking news también, Tiene tanto. Claro que si Duque quiere ceremonial firme, ceremonial vaccination. Philippines starts rollout of COVID-19 booster shots, third doses So, aquel tayo nantes, kung palang merlang palang, ara kung niya, verdad yaste, so, conforme está. Sabita más detalle con Shene con este también, este tiempo. Pakitabla. El Pilipinas on Monday started giving COVID-19 booster shots for the elderly, as well as the third doses for the immunocompromised, nearly 9 months into its inoculation drive. Health Secretary Francisco Duque III led the administering of the jabs at a ceremonial vaccination at the East Avenue Medical Center in Quezon City. Ay naku, kere-kere ka si ko na ceremonial noning. Authorities opened COVID-19 booster shots last week, starting with health workers. In a separate briefing, Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire said that the rollout would be done in phases. May we just remind the public that this is still only for healthcare workers, senior citizens who are 60 years old and above, that means including me, and immunocompromised individuals in the A3 level. Esto cosa habla si Vergeire among the priority groups for persons with comorbidities. Vergeire said those eligible to get the third dose so far are, según, those with immunodeficiency state, people living with human immunodeficiency virus or HIV. HIV, diberasan HIV in the hair is vanishing, people with active cancer or malignancy, transplant recipients, que quiere decir ya tenés heart surgery o heart transplantation, eso puede. Patients under immunosuppressive treatment, dialysis patients. So, ese el mga quien puede recibir el vacuna ya conforme está. No? So, ese ya tenía ceremonial kanya. So, principe ya. Let's pause for a short break. We'll be back right after this. You're still watching Dateline Teleradyo. Mix and match your Dunkin' favorites with our newest donut bundles. You can choose from classic to premium donuts perfect for sharing. Delights for only 299 pesos. Get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous for only 349 pesos. Get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Supreme for only 399 pesos. Get 3 premium donuts and 15 classic donuts. Ultimate for only 679 pesos. Get 12 premium donuts and 6 classic donuts. Awesome for only 449 pesos. Get 6 premium donuts and 12 classic donuts. This is our classic and premium donut bundles.
This is being brought to you by Dunkin' Donuts. Pasalubong ng bayan. Try our new premium donuts. Coconut sundae, sunburst, strawberry peanut butter, and banana peanut butter. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5. Si Pinpin Pareja ya Sirvina Sangguniang Kabataan y ya queda capitán de barangay Talisayan. Él también ya queda concejal principiando con el año 2016 hasta 2020. Ya puede agarrar con el Comité del Paz y Orden na Sangguniang Panglungsod. Su liderato ya dale mira que él es una mujer bien
syudad y el mga vivientes aquí. STL, Dateline Teleradyo. Aquí na, GBPI TV11, ina 95.5, Magic FM. Noticias, entrevistas, y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. STL, Dateline Teleradyo. Queda informado. Sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton syudad y na mga cercano lugar. Todos te, aquí na, Dateline Teleradyo. Okay, Miranda, siyempre na programa del Dateline Teleradyo Afternoon Edition a las 2:52 del tarde. Noticias a Nikita Catasale desde Malacanang. El presidente Rodrigo Roa Duterte ya nombra con el 70 nuevo mga prosecutor del Departamento de Justicia. El presidente ya aprobó el nombramiento del 70 mga nuevos prosecutors que designado con el Department of Justice. DOJ Secretary Menardo Guevara and said Duterte appointed 2 batches of prosecutors for the department's National Prosecution Service. Guevara said additional prosecutors were assigned to Quezon City, Taguig, San Juan, Manila, Las Piñas, Valenzuela, and Makati. The other prosecutors were deployed to provinces including Cagayan, Cagayan de Oro, Negros Oriental, Cagayan, Nueva Vizcaya, and Western Samar, and Lanao del Norte. No hay man nakikita natin na mention na Sambuanga aumento prosecutor, no? So todo lang otro lugar allí mention hace tiempo también, as it is, no? So 70 new prosecutors aumenta con el país de en este tiempo también. 2:53 in the afternoon, cosa tiene yo contigo también, Albert? Chinikita, kwantos mga mensahe pa syempre, no? Kwantos pregunta acerca del mga bakuna. Sir Albert, 2 dose na ako ng Pfizer. Pwede hindi na ako magpa-booster, Sir Al? 2 doses ng Pfizer. Ayaw niya na magpa-booster. Well, it all depends if after 6 months, from the last 2 shots to if after 6 months. Ganito kasi explain natin bakit kailangan magpa-booster. Kasi naniniwala yung mga eksperto natin na yung efficacy, yung pagtalab ng bakuna, bumababa. Bumababa siya within 6 months. So, kailangan dagdagan ulit. So, yun. So, I suggest, kung pwede ka nang magpa-booster ka. No, wag na sayangin yung pagkakataon. El Sambuanga City Medical Center, tan-start sila nila si booster. SNIA, no? Yan pwede silang man-vaccinate nila mga medical frontliners. Pati mga senior citizens también, kaya mga with comorbidities, no? So, priority tan kaya prinsipyo man na national at tiempo también, no? Ceremonial kanya vaccination for senior citizens también. El booster shot Secretary Duterte, Secretary Duque, no? So, anyway, continúa kita hace tiempo también con el mga otras noticias. El presidente Rodrigo Roa Duterte has described as a political strategy his decision to run for senator under the federalismo ng Dugong Dakilang Samahan or PDDS, as he assured his allies in the PDP Laban that he remains a member of their party. Speaking during a gathering of local leaders in Calapan City last Friday, Duterte said that under the PDP Laban's constitution, the party can enter into alliances with other political parties to strengthen its chances of achieving victory in the elections. He vowed to campaign for the candidates of the party at the national and local levels. I assure the members of the PDP Laban and PDDS are one. PDP Laban daw and PDDS are one. We campaign as one and we will work as one, asegun kun Presidente Rodrigo Roa Duterte. Duterte noted that the PDP Laban is facing a leadership row between his allies and that of Senator Coco Pimentel. He said his group would be left hanging if it loses in the dispute, which he claimed stemmed from Pimentel's decision to support the presidential bid of Senator Manny Pacquiao without consulting the party members. Sabi antes ko endorse akong Pacquiao.
Di ba? Kaya din nel tiempo ante, eletendo sa para presidente. Yes, sì. Si Duterte mismo, di ba? If I remember Seryoso right, kung Duterte po sa takabaabla, kay natin si Cambio. Di ba? Anyway, 2:56 in the afternoon kayo nabibiyete sa Buanga, kina programa del Dateline Teleradyo Afternoon Edition. Albert, kano ba tiyan, Tiyan pa kwanto sa mga informasyon. Ay, by the way, pa niyo inkunta din yung record ng Bassert. Okay, congratulations. Kailangan ng corrections. Hindi lang pala yung year ng birthday ko, pati yung middle name ko, iba. So, sino nagkamali? Sila doon? Ewan ko, iba dito sa Bassert ko, iba doon sa official. Sa encoding yan? Oo, sa encoding ata. Pero pwede man daw yan parang... I-appeal natin. Oo, sige. Anyway, man-check ko sa res mga bisinas, baka chinis sa res record na Bassert. Tabuya, no? Tachini kita mga record, pwede kita mira. Sa SMN Pro, di makapasok pag di full vaccinated. Di ba po, pag wala vaccine Monday to Saturday, ang fully vaccinated kasi na-accept, paano ba yan? Pag weekdays, Monday to Saturday, quarantine pass po ang sinusunod natin. Sunday lang po dapat yung vaccination card na pinapakita. Dapat fully vaccinated kayo. Oo. Yan kapilong takyo. Boss Noning, alam pala kilaya kita man avail ko ng booster shot. Keryo manda. Espera na yung anunsyo for our so local. So far, el booster shot, sabi kita talaga kung mga medical personnel pa sa el primer grupo, di ba? El tadale, like na mga ospital, mga doktor, mga nurse, kay sila na frontero. Pero local government, estaba kanila el booster shot, so nuay pa. So nuay pa kita. Kung lang anay, antos-antos lang anay kita. Yan kita pigunta uno. Akal ba daw kung kailangan vaccinate 2 beses na patalon? Nisita pa doon kami vaccinate kasi hindi kami sa pwede kontesta, hindi kami doktor. Solamente pwede kontesta kung sa mga doktor. Daton City, no? Espero na kita di la reply. Anyway, noticia en este tiempo, quien viola con el health protocol durante la campaña, según con el Comelec, is an offense, no? Commission on Elections said health and safety protocol violations committed during campaign activities in the 2022 elections are considered election offenses. So, puede ser considerado con ese, si violate con el health protocols, this will be considered as an election offense. The campaign period for the national post begins on February 8, 2022 and will last until May 7, 2022. For local post candidates, the campaign period will be from March 25, 2022 to May 7, 2022. According to Comelec Resolution 10730, dated November 17, or the rules and regulations for the implementation of the fair election law in connections with the May 9, 2022 elections, preventing measures and health protocols against COVID-19 include 1. Wearing of face masks and face shields. 2. 1 meter physical distancing. 3. Frequency or frequent disinfection of hands. And 4. Proper cough and sneezing etiquette. Any violation of the Fair Elections Act and these rules shall constitute an election offense punishable under the first and second paragraph of Section 264 of the Omnibus Election Code and other pertinent laws, rules, and regulations whenever applicable, excuse me, according to the Comelec resolution. Those guilty of the said violation would face imprisonment of not less than 1 year, but not more than 6 years, and will not be subject to probation according to Sections 264 of the Omnibus Election Code. Health protocol violations during the campaign is an offense. Según con el Comelec, violators would also be sentenced to suffer disqualification. You can be disqualified from running if you commit an election health protocol infraction. No? Violators would also be sentenced to suffer disqualification to hold public office and deprivation of the right of suffrage. On the other hand, any political party found guilty
must pay a fine of not less than 10,000 pesos after criminal action has been instituted in which their corresponding officials have been found guilty. The Commission shall, through its duly authorized legal officers, have the power, concurrent with other prosecuting arms of the government, to conduct preliminary investigation of all election offenses and prosecute the same. The COMELEC resolution added, likewise, all campaign organizing staff should submit a notarized affidavit. El campaign organizing staff should submit a notarized affidavit of compliance with health protocols to the COMELEC with territorial jurisdiction over the place where the in-person campaign activity was conducted within 24 hours after the conclusion of any in-person campaign activity. The failure to submit an affidavit of compliance with health protocols shall constitute non-cooperation of the person or entities punishable under Section 9, Paragraph D or E, as the case may be, of Republic Act Number 11332, otherwise known as the Mandatory Reporting of Notifiable Diseases and Health Events of Public Health Concerns Act and its implementing rules and regulations. So, mas stricto sila ara con el health protocol con la kampanya. Pregunta di aton kien el man monitor di tamen con ese mga kita ng mga kampanya sa tabiola ba sila con el mga health protocol. Kaya ara con pormestan para el principal este tiempo de campaña. Doon también makita de esa clase manada en este tiempo también, ¿no? So, que la este poder implementar de stricto el COMELEC, that is the question we will have to see. No. Anyway. Santoron, paki-el-aur el anunsyo del Department of Health acerca del diaton National Vaccination Day starting November 29. Facts on the National Vaccination Days, mga bisinos, of course, coming from our National Task Force COVID-19, Department of Health, and Bayanihan, Bakunahan, Ligtas, Lakas, Buong Pinas. Ayon sa Department of Health, tali ba kay Beya, pero India? Oo, disuyo kwan. O yun. Kailan ang National Vaccination Days? Anong mangyayari sa mga araw na ito? Itinalaga ang November 29, 30 at December 1 bilang National Vaccination Days. Sa mga araw na ito, hinihikayat ang lahat ng Pilipinong edad 18 pataas at kabataang edad 12 para 17 taong gulang na magpabakuna bilang kontribusyon sa proteksyon ng bawat pamilyang Pilipino mula sa COVID-19 at mga variants nito. Number 2, ano ang layunin ng National Vaccination Days? Nilalayong magbakuna ng 15 milyong Pilipino, 15 million ang target ron, sa 3 araw na National Vaccination Days. Mahalagang bahagi ito ng patuloy na pagtutulungan ng gobyerno at iba pang sektor na maprotektahan ang lahat ng Pilipino mula sa COVID-19 at variants nito. Ngayong dumarating na ang mga supply ng bakuna para sa buong Pilipinas. Number 3, sino ba ang babakunahan sa mga araw na yon? Lahat ng Pilipino edad 18 taong gulang pataas at ang mga kabataang edad 12 hanggang 17 taong gulang ay babakunahan. Patuloy ang pagbabakuna ng mga local government units o LGU bago matapos ang National Vaccination Days. Pang-4, saan pwede magparehistro? Makipag-ugnayan sa iyong LGU para sa pagpaparehistro. Pareho pa rin ang pagpaparehistro sa National Vaccination Days sa kasalukuyang gamit ng pagpaparehistro sa mga LGU online man o manual. Number 5, anong kailangang dalhin sa National Vaccination Days? Importante ito. Yes, mas importante. Magparehistro bago ang araw ng bakuna. So meaning, hindi ito walk-in. Noning. Para sa mga edad 18 pataas, dalhin ang inyong valid IDs or medical clearance kung kinakailangan. Itong valid ID na ito, nasubukan na yung barangay ID nagagamit o birth certificate. Para sa edad 12 hanggang 17 taong gulang, dalhin ang patunay
ng relasyon ng anak sa magulang, baptismal certificate, birth certificate, valid ID ng babakunahan at valid ID ng magulang o legal guardian. Number 6, anong dokumento ang maaaring dalhin kapalit ng special power of attorney kung ang magulang ay hindi masasamahan ang babakunahan sa araw ng bakuna? Dapat dalhin ng kasama ng babakunahan ang mga sumusunod. Naka-notaryong authorization letter. Authorization letter ba? Notary letter. Affidavit ng magulang o guardian na may panunumpa na kasama ng isang public official tulad ng notary public o autorisadong kawani o tulad ng opisyal ng barangay, at pagpapakita ng valid government ID at barangay certification mula sa barangay kapitan o punong barangay. Pang-7, ano-anong karamdaman ang kailangan ng medical clearance bago magpabakuna para sa mga edad 18 taong gulang pataas? Kailangan ng medical clearance bago magpabakuna para sa mga alinman sa mga sumusunod na kondisyon o karamdaman. May autoimmune disease, persons living with HIV, cancer o malignancy, mga sumailalim sa transplant, mga kasalukuyang ginagamot ng steroid, at mga nakaratay na lang sa kama o may taning na dahil sa karamdaman o kung sa talaman sila, tiyanaya bedridden, no? Pwede tambijense. Number 8, kailangan ba ng medical certificate bago mabakunahan ang mga kabataang edad 12 hanggang 17 taong gulang? Tanging ang mga kabataang may karamdaman ang mga kailangan ng medical certification bago magpabakuna. Ang mga kabataang edad 12 hanggang 17 taong gulang na walang karamdaman ay hindi kailangan ng medical certification bago mabakunahan. Pang-9, kasama ba ang booster doses sa National Vaccination Days? Sagot dito, Ronnie, oo. Kasama ang booster doses sa National Vaccination Days. So, pwede na. Nitong November 17, 2021, healthcare workers pa lamang mula A1, ang priority group, ang maaaring bakunahan ng booster dose. Sa Nobyembre 22, 2021, magsisimula na rin ang senior citizens at iba pang mga may karamdaman. So, asahan natin sa vaccination days meron. Magkakaroon ba ng nakalaang vaccination site para sa mga adult, kabataan at booster shots? Ang pagtatalaga ng sariling vaccination site ay nakasalalay sa local government unit. So, diskarte del LGU. Si separate ba vaccination sites del adult, pediatric population, del booster. Bonito tamen separta para hindi man buyong garam mo sa gente. Correct. And I suggest you personalmente takre debe separate para hindi kalandrakas. Dapat sa senior citizen may silya, may kwala niya. Hindi kansaw ng mga So yun po, yan yung mga dapat nating alamin para sa araw ng vaccination days, National Vaccination Days. Gusto kong malaman at hindi nasagot dito kung yan ba is para sa mga ordinaryo empleyado, holiday ba yan? Pwede silang mag-absent? Tapos bayad ba sila? Ano yung regulasyon ng DOLE dito? Yan. May pa siya, klaro. Wala pa. Hindi pa klinaro yan. Working holiday ba yan? So, debe ser. Mira kita. El entrase, no? Gusto nating malaman yan. Cuando aquí tiene que pedido también el Department of Justice que quiere también que inmates to be included in the National Vaccination Days, no? The Department of Justice will ask the National Task Force Against COVID-19 to include persons deprived of liberty in the massive 3-day vaccination drive in the country. Justice Secretary Menardo Guevara said today that they will ask the task force led by Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. to cover inmates across the country in the Bayanihan Bakunahan program set on November 29 to December 1. I understand that we have millions of doses available for this big event. So this is the opportune time to consider the health of our PDLs who are at risk of infection due to prison overcrowding. Na, debe sa adyan na mimo vaccination, adyan na mimo preso o na kanya detention center no. During the 3-day national government program, the Department of Health and Interior of local government aims to vaccinate 15 million Filipinos in 16 regions outside of Metro Manila. As of November 21,
Government data shows that the country has so far administered 75.6 million doses. Some 33.579 million Filipinos have completed their doses against COVID-19, while 41.993 million others are waiting for their second jabs. Acting presidential spokesperson Carlo Nograles, in a statement earlier today, said the project seeks to significantly add to this figure, as we have all seen evidence of how increased vaccination rates have contributed to the reduction of active COVID-19 cases and the drop in the daily new COVID-19 cases. So, si Aura, tanong siya, kay atakal na mga detention centers ali, na city jail di aton, se pedido para darle consideres el vacuna durante ese 3 días vaccination day. Ito may bentaha. Ito may kwan. Kahit abela po niya man na vacuna, dali no? Kanya gani, justo ese ara que walk-in niya lang puede receive col vacuna, comprometa. No, también rin ese 3 días man natin di mampira siguro tinoning, no? Ojalá po dito sila regla ng sistema, ha? Esa lang kita tapidi. Dahil kung nagkandidato era, o tan vacuna man ustedes, el tan encode na nali, diretso ya, para may makita problema later on, na may mudhet tipiko del bakuna, no? Kay, akatan man na may tatas ng bakuna, tan man encode, ta international ya dahil diretso. Hindi, ba masan sino man era kailan? So, kaya kung primero kayo receive bakuna, pensabi diretso ya, kinigta record ng national, Okay, later on pa kalaya, sabi kita, hindi pa kalaya incluido hali, kaya pa man encode. Ay, nako. Okay, kaya disir siya, encoding disuyo, tas halimbawa kada LGU, na iba kita sistema kel once yan register to, direct tayo sa national. Kaya mo kita siya, hindi pa kita frequency tapasahin, di ba, kel na unkwan niya lang, kasama sila, direction kita tase. Like for example, register kita, di ato na kisumite pa para arriba man encode pa. So, bunitar kal si sistema, siliga ki man encode, yung mismo na vaccination center upon the completion of second dose, man encode, diretso para yan na vaccert, di ba? Para hindi masakil man tinipabacklog. Kwanto lang tamin sa mga encoder siguro kung para el hundreds of thousands el dato mga bibientes el taman-daman bakuna. Diba? So tanuri tamen kita sigane paspasan na mga backlog ta sila gas puro sutan kamali gayod el data ta entra. Nasi man kamali ito man syempre sel kwan ali, diba? El ADC. Kay nisito to man request ulit para approve yung man appeal na na email si pwede pa ba. But anyway, hindi man kita sali para Amerika para man problema na vaccert, but better kill proper mga details ta sali no na di aton backcert mga bisinos. Okay, the last 3:14 del tarde. Let's pause for a short break. You're still watching Dateline Teleradyo. Joao Jimenez, corazón del masa, trabajador,
de Zamboanga. STL, Dateline Teleradyo, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. STL, Dateline Teleradyo. Aquí na, GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. STL, Dateline Teleradyo. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te, aquí na, Dateline Teleradyo. Ok, mirando siempre que en el programa del Dateline Teleradyo, Afternoon Edition, a las 3:23 del tarde, de más reciente sabemos que el presidente Rodrigo Duterte más criticismo o asalto contra el candidato para presidente también Bongbong Marcos, pero antes gané él, callado man sila, no? Pero para con mga staunch opposers of a Marcos return to Malacanang, puede ser they have found an unlikely ally in President Rodrigo Duterte. The predictably unpredictable president turned his ire on the dictator or President Marcos' son and namesake, calling him a weak leader, a spoiled child, and even accusing the candidate of being a cocaine user. What could be behind this latest political twist? Will the president's anger be enough to dent Bongbong Marcos' high voter preference rating? Who benefits from the quarrel? Now, ya conducí el Rappler un survey con Shene y con pero aparece en la survey que ya conducí sila, 42% aparece are just amused about this news. Amused, ya espanta lang sila con este anuncio o con este ataque del presidente. 27%, apparently these are anti-Marcos group, no? 27% are happy. 10% said that they are annoyed by the news. 10% habla, tarabya sila kung klase mga notisya kita sa likod ng Presidente Duterte. Pero 42% habla, they are amused. Kaya decido entretenimiento yung natikita conforme este mga palabras del Presidente Rodrigo Duterte. Puede ser, base que afecta con la credibilidad también este tiempo del Presidente aquí en Pilipinas ahora. Tabahaya ba decir credibility rating con el país de aton conforme está. So, ese ahora, no? 42% is a big percentage of the voting population. So, that's a big quantity. When you do a survey, 27% lang el tabla, they're happy. 10% of them are saying that they are annoyed by this kind of action on the part of the president. 42% are saying, I'm amused, so they're finding this as being funny. No? So that's the situation ara comprometa. 3:25 in the afternoon, kaya bibigyan sa Zamboanga. Let's welcome na kita na programa di ato también con el dato otro Illuminati na programa. Araw na ito si manhunto ka natin. Let's pause. Nan-pause na itang pwede ba? Anyway, otro noticia nacional en reacción con ese warning que o con aquel ya sanga con laxon na el picora era sanga el Coast Guard de China con Pampilo Lacson, el senador Lacson ya dale palabra este tiempo también en reacción, ¿no? Con ese mga incidente de más reciente que estaban sacar el national headlines de en este tiempo. Senator Pampilo Lacson highlighted what he said was the need for a balance of power in the West Philippine Sea for the Philippines to exercise its sovereign rights in its exclusive economic zone following a series of radio challenges from Chinese military personnel. Lacson had previously called for support from the Philippine allies to keep smaller countries from being bullied in the South China Sea, part of which is the West Philippine Sea.
The statement comes after the presidential candidate was told to vacate the area during his flight to Pag-asa Island in Kalayaan Town in Palawan last Saturday. Per reports, Chinese maritime personnel radioed Lacson's plane the following message: "You are approaching our military zone. Please stay away from the area and leave immediately. Your actions are unfriendly and dangerous." This is Chinese Navy. "You are approaching our military alert zone. Leave immediately in order to avoid misjudgment," the radio message said. Now, in statement sent to the media on Monday morning, Lacson, who chairs the Senate Committee on National Defense and Security, called the incident totally unacceptable, even pathetic on the part of our people involved in the resupply mission of Ayungin Shoal. Being radio challenged by a Chinese Coast Guard vessel stationed more than 3 nautical miles off the coast of Pag-asa, I never considered backing out. Aside from the possibility of being fired at being remote, this is my country, not theirs. They had no right. That was my mindset. So, para duro si Lacson na aparece when I said challenge. He landed in Kalayaan Island, no? He was able to talk to people in the island, siyempre. Anyway, let's welcome aquí na programa sa tiempo también con Konsehal Kim Elago. Konsehal, buenas tardes contigo. Buenos días, Uncle at Kuya. Nag-improve ba ata? Naging Kuya na ngayon. Kuya lang, Kuya. Kuya Ronnie, pati Kuya Ding. Con ng mga bibientes de aton. Buenas tardes también. Bonito que el topic dale to bira, no? And actually, national headlines is ito doon na periodiko. Yes, no? I also read it. Sabi to, that is, although sabi kita, it's a political gimmick made by Lacson. No? Nobody thought about it. But, you know, he walks the talk. And he talks the walk. He really went there and showed it out. At least he planted the Philippine flag. And not only that, the possibility that he would, correct El Dizuyo, the possibility that he might be fired upon or there might be a missile fired against him. No, that possibility there exists. And yet, sabi to, check kasi military training te si Pamphilo Lacson, police te, so PMA, no? PMA. So, but at least he showed that he has enough cojones. He has guts. Oh, enough cojones to do He it. has guts. And he will do what he says. Oh, hindi ka kumuhaan te Diabla kay el andela de jet ski de plata bandera niya. Oh, di pa na manase. Oh, na manase. At least this guy, and he did it right after an incident which involves the resupply ship. Yung miracle akala picture binjute lang kalikal barko, daw jungko lang kal barko. Kabarya taliba kumida para ko nande aton mga soldado alya na kosel alay atol, no? Now, actually, we have news about that now, no? The government, el gobierno, el envía siempre el supply mission to the disputed Ayungin Second Thomas Shoal this week after Defense Secretary Delfin Lorenzana was assured by China that it would not harass vessels bound for the Philippine-held Sand Ridge in Kalayaan Islands in the West Philippine Sea. Lorenzana told reporters on Sunday that Chinese Ambassador to Manila, Wang Xilian, had told him the Chinese will not interfere when the Philippines deploys boats to bring supplies to the Filipino forces occupying the shoal. The Defense Secretary said in a text message that he has been speaking with Wang every day since November 16 incident wherein one of the 3 Chinese Coast Guard vessels used a water cannon on 2 wooden-hulled Philippine boats on a supply mission to Ayungin Shoal. An outrigger of one boat was destroyed during the incident, forcing them to abort their mission and return to Palawan. Now, come to think of it, Konsehal Kim, de más reciente, el presidente Duterte, por primera vez, ¿no? Ya condena, abhorred the action of the Chinese Coast Guard
This is the first time that I heard the president say this, and this is after Lacson landed in Kalayaan. So, Pero kumigo, I'm still not satisfied. Because we should not ask permission from the Chinese para pasa ko ng it resupply is our ship. territory. Why do we need permission to go We there? don't need. So, para kumigo era, yan, como race back otra vez el resupply together with our Navy. Mira kita si sila para o hindi. Akalera debe. So you're saying the Navy ship should escort the supply boats? Dali mira. Well, that's what Lacson was saying. A balance of power down. Oh. So you agree with what Yes. Senator Lacson did? That's why saludo yung kung Lacson. On this account, although I know it's a political gimmick, Publicity stunt. but this guy knows where to put his balls. If we follow what you're saying, cojones, he knows where to put his balls. And this is an issue, perde ko nila si Duterte. This issue about this Chinese ships in Spratly, this is an issue no one of the candidates has yet explored except now. Except Lacson. And he did it very well. And I think because of that, a lot of people are Do you think that this can change the ratings at this point in time, Siguro? See, if you will notice, there is a very big resentment of Filipinos against Chinese because of this. Kabayaman na pa ko rin si Duterte, presidente, hindi ba nabla Chino, pero el apelyido Chino. Chinese, what Lacson is playing is in the hook. You're saying he's playing his chess piece as well. Yes. Because anti-Chinese, so actually, it's not really anti-Chinese. It's asserting our from sovereignty. the communist China. It's communist China ba? So it's anti-communist China. Because Lacson himself is Chinese. Yes. We are all. I am, I think, 1/5 Chinese also. So anyway, pero the way Lacson is playing, that's the game. You will notice. And I will, how do you say it, think that in the next couple of days in the future, Lacson will be catching up. Will be grinding on that issue. Wound. On that wound. No. As you said, nobody took advantage of that particular issue. And he did. He did. So everybody was playing safe. Now, we will now see how the other candidates will play it. Now, will other candidates also ride the plane? Well, I'm even surprised all of a sudden President Duterte is acting brave already at this point in time. Because he has to do that. Because if he doesn't do that, maklaro yung difference. Entiende to? People will always choose the person, You're saying this election is getting to be interesting. Multifaceted election. Right now, we really don't know what specific issue that will really pin a presidential candidate. What issue will push up a presidential candidate? Well, all the while we thought it's going to be COVID-19, but with the strong vaccination this time, pero it appears itong Chinese incursions in the Chinese ships incursion in our Spratly Islands. This one, bonito el juego de Lacson. When I was reading it through, I saw the entire drama immediately. You will notice
Lacson will keep on harping on this particular tapping issue. on that injury. What does this bring to the table in comparison to the other candidates who are running for president at this point in time? Because Lacson will now distinguish himself. Because one of the most important thing in a like ours campaign, if you're running among 5 or 7 or 15 candidates, you have to distinguish yourself. You have to make a name. You have to package. I will make it correctly. You have to package yourself in able to distinguish you from the rest of the crowd. So you have to make yourself look like Eisenhower. And when you are able to do that, advantage ito. Because you keep on harping that talent or that advantage. You keep on harping on it so that it will become mas elehented miracle na kel. So, you know, si Duterte, galing ako Mindanao, anak ng pobre, I'm not elitista. Yun ang pinaikot ni Duterte. Well, the actions that Presidente sa tiempo, almost to the point na ba sila, I will not even use the word being unpredictable, but almost being erratic, no? Ese di su reciente ataque contra con Marcos simply because he is the leader in the survey at this point in time. Would you say that's an act of desperation on the part of the president? Kumi kasi hindi desperation. Si President Duterte loves to be the center of attraction. Okay. And so is he achieving that by because the survey conducted by rappers, they said that people are saying 42% are saying we're just amused by what is action. That's why. 27% are saying that they're mad about the action. Because if you command attention and people are always listening to what you're saying, in a way, you command the news, you command the issues, you command how the election will be conducted. And you are, in a way, influencing the outcome of the election. Okay. Now, quiere kita preguntar este tiempo, can we interview the Councilor Kim with regard to your campaign for Congress at this point in time? How are you doing? I'm very, with all humility, hindi man habla cosa, pero I'm very happy and el mga bibientes kintauwi ka naton, tamira kumigo. I'm very happy at the response of the people. Habla kita maski nakikita nada, maski jutay lang kita ko sa taliba, ko sa manta, pero habla sila laway-laway lang, sinabes. Pero el gente, bien, habla open get ka nato, no? No hay pa yo pwede encuentro mga gente, grupo de gente na habla, sorry, sir, pabor kami kung nati kandidato. Now, you have been mentioning in several interviews kaya contigo before, you were very insistent that our local leaders will have to create very strong alliances with the one who will be the winner in this election. Correct, sir. Now, has Kim Elago chosen whom your national leader will be? I'm down to 2. You're down to 2? 2 people. Kayo, Would you like to hint us? but you're keeping your cards close to your chest. Yes, kasi pwede man to si Mira, huto to man sinta hunto ng mga leaders, they express to you Ken and la Presidente. Siya hindi habla, sir, we're deciding which of the 2, sina ba? Pwede to Mira kanila. So, because of that, I feel I really could feel whom the Zamboangueños will vote. Yeah. Are you trusting the surveys being done right now?
it coincides with the surveys that are being done. Exactly. So you feel that the Zamboangueños will go with that survey? That is what I want to know, whether... but that can still change, no? Yes, sabi mo to, you know, pwede to larga amoy katabla pwede larga bomba, pwede destrosa to ano. Things can still change, but just like si Duterte, when he started, he was very talaga abajo. He was just going up, di ba? Someone was ahead of him. Pero cuando iligay ang mga February, March, klaro ya LDC trending. From what you're saying, antes, how one of our senators acted in this issue of the West Philippine Sea. Is he one of your two possible candidates? Because you seem to be speaking very positively, Anante. No, I was speaking positive. Let's give credit where credit is due. But the point is, can he sustain this kind of... Ito yung problema din sa'yo. Kaya pwede naman hit mark, and I think he's going up. The problem is, can he maintain that? Now, you have raised several issues that people of Zamboanga should be concerned about in choosing their candidates for Congress. Para contigo, na dito sortes afuera, are these the same issues that people are concerned about, Conformista? Sí. You will be surprised that pero tiene dos issue na keeps coming back, which is part of the advocacy tamen del Mayor Beng. And this is housing, urban poor. I think, you personally, I have seen it na antes pa yun na urban poor yayo, pero I think this time, the urgency is much higher. And of course, as a scholarship na nisisita dali kita ng mga bata. Without good education, you won't have good jobs. And what we need is Filipino to have good jobs. Yeah. Now, if we are to look at the gobierno sa tiempo, ahora na konseho di aton, uno lang abogado yan sa kore sa tiempo. Correct. Si Gian lang. No, I hope he wins. I hope he wins. Now, do you think the council really needs to have more lawyers? Correct. You don't need all lawyers, but at least you must have about 3 to 4 lawyers. Because sabi to mga lawyers, they are experienced in court dealings. People who are antagonistic to each other. I see. Pero somehow, somewhere, you're able to harmonize and sometimes make an agreement. Amo taman sa kita na politika, nisisita, as much as possible, we are able to harmonize ourselves. Now, with the scarcity of lawyers to look into the legal aspect ng konseho lokal, kay mira kita ahora tulang ang abogado ali. Sí. Ha? Si Sangpa. Si Sangpa, no? Dos ang natin de abogado. Now, ¿por qué ba hasta ahora el consejo local de aton, considering that it's a legislative body, no hay pa kita tener un efectivo legal department del consejo local aparte con el del city legal de aton? We proposed that. But why has that not been realized? No hay porsigikan. We were proposing. Kaya sabi to, sometimes el mga councilors in their quest for advocacy nila to really go through their kosa sila kere, no, pwede sila mira from kami na lawyer, pwede kami mira mga lines ba, whether it is beyond already your jurisdiction, it is above your authority, etc. Na if there is a legal department, pwede kung tikabla, councilor, hindi mati parte del city council. Hindi mati pwede enter as city council. Councilor, no pwede mas to say kasi when you go beyond your responsibility, ako sa kanan na Latin, ex juris. So, el dito dali, amoy ganili. Because mas antes pa, we have a lot of councilors who have a lot of consultants
And yet, there not one, except probably you don't need one because you're already a lawyer. Most of our counselors don't even have legal lawyers to advise them in passing certain laws. El problema, tiyan sila paralegal. Tampa, akal ba, hindi ba no? I mean, hindi ba They're not real lawyers yet. Oh, so, sabi to, when a paralegal is employed by a politician, your tendency is to see, if you do research, you only look at what is positive. What is helpful? What will agree with what your principal? You don't look at it from the pros and cons. Hindi ito pwede mira pros and cons. Siya naman to biyado ko nila abla mali. Kay ano lang to, you're just an employee. So, unless you're a professional lawyer, you can really give a good advice. Kaya talaga to ko nila, pros and cons gayot. Yeah. Now, would you advise, as you're a graduating counselor now, running for Congress this time, would you advise future counselors to hire a lawyer as one of their consultants so that they will be advising on the legal aspect? It's too expensive. Huh? It's too expensive. Hindi kaya. So if that's the case, why not have a legal department that can assist? That's the only way we can do it. We have a legal department or have an agreement with the IBT for legal counseling. Yeah. Kaya si Cheneras we will not have sila proposed resolutions or laws that are being made by certain councilors. Some laws kita almost to the point of hindi ba resolutions in conflict to kami mo mga layas nasyonal na hindi ka tagtupahan. Sobra over na el purpose na kel is politicking lang para dali lang mira kay Channeling cosas, etc. Yeah, but may kinta pwede man advice kanila kaya hindi ko sa insinya hindi ang problema man advice to kanila bungol hindi pa kare contigo. So ano kadi bonito kasi kinta advice kanila kadi ila mismo. I know that in Congress you have a legal department. If change to proposal sometan ito ko sa legal department nila niya, they will study whether your proposal is valid. Not only that, because I work with Congress. Dito yung mga proposed bill, tadali to kopya ko nila Ateneo de Manila, correct, ko nila UP, ko nila mga otro law school, San Beda, for possible study, no? el mga estudyante tamen, as part of their training, ta-studya tamen say which is there a constitutional infringement? Is there any violation of previous laws? Sina. So they also make tapos they make a study and they submit and it's part of grades del mga estudyante pati teachers. Talking about students in law, no, I repeat again, no, our condolences kun Juni kun pamilya ni Juni Castillo. You know Juni, I learned a lot in the council, no? No. I never had. I was not together with him in the council. May kami man tupahan. But in the court, you were? In the court, I became. There was a time yan hunto kami. There was a case, several cases hunto kami. You know what I learned from him? Court decorum. That's a word that means how you act gentlemanly, with graciousness, good language, hindi tumaabla ko sa malo or man outburst to akagrita to tas ano to. And you deliver your argument to the judge and to the other court. There is a way to argue in a way that will be poetic without having and to be beautiful. abrasive. Hindi to insultaw. He will just argue to you the points of the case, the factual and the legal aspects. No other side remark. Sina de ablang mga bimbo bukas sa kanya. No, this is the guy who really thinks first before he speaks. That is exactly why I'm grieving for the loss of our law students of Ateneo because for the longest period of time, almost 100% at passing mark na Ateneo de Zamboanga
College of Law because Sabi of to, Julie Castillo. he's one counselor that we missed. He could have become, if he had we did not know that he was suffering from L-Heart, but it would have been nice if he would be running for city council again. Sabi to ng mga lawyer, siya ng mga politicians, si Noy eleksyon, impermo. Pero si Tente Taliel eleksyon, bibo kayot. Well, Binel sangre min puerta kayot. You know about politicians. Juni Castillo showed a statesmanship when he walked out of politics in a very graceful way, no? Yes. Sabi ya sirviale con este pueblo, dali al lugar con este mga joven también para servir también este tiempo, no? So he showed the way of true statesmanship in politics. Now, esa es una cosa that we will miss about him, conforme está, and I think the entire people of Zamboanga will miss him as a counselor because and a lawyer. And a lawyer, and no? a good lawyer. Yeah. And a good teacher. Kwanse. El tiene ba el ciudad kwan ba? I think kasi former councilors Yan tere ba? Sabi actually Yan tere daw. Yun sabi kasi. So, anyway, querido viviente de Zamboanga, es el candidato aquí. 3:53 in the afternoon, querido viviente. Sa nonin ko sa pakita niya yung mga kontribusyon tamen del mga texters di ato en este tiempo que na programa del Dateline Teleradyo. Well, actualmente ron el cosa kita tiene que text lang también, no? Relataw na ta-discuti kita din antes, question regarding el booster shot, no? Parece mucho el interesado ya, mandamang booster shot, pero hindi pa kami pwede dali con ustedes el detalye. Kaya no hay pa también palabra desde el gobierno local. Así kita klaro, cosa sa siya mira aktibidad del booster shot sa dali ng mga bakuna. Hindi ka LGU dali, sino na mag-hospital kayo para natila mga health workers. So, espera lang kita, naman kita de apuro, si tiene man sel, dali man se, aviso, no, el datong gobyerno lokal. Mientras tanto, ron, tiene pa otro message aquí. Regarding Alcuan, pwede ba daw entra na Zamboanga City direkta 1% lang fully vaccination card? No? Sabi kita pwede entra basta tiene to vaccination card and at the same time LS pass, no? Presenta tu na mismo border. Naman también dali pa naman nuevo el datong local government ro, no? Si tiene ba sila cambio na magba-boundaries dato, no? Aquellos mag-entra ka naton por medio del pasada na Philippine na dato na aeropuerto, dato pantalan ina dato border, no? So elkon lang, vaccination card lang syempre, no? Pati S-pass. Pero para kung aquellos estaba na lugar bajo na alert level 4, así kita klaro, necesita ustedes syempre man antigen test. Man antigen test ustedes presenta el negative result na mismo boundary. Pero para kung aquellos hindi pa fully vaccinated, well, debe siyempre se les presenta el negative RT-PCR test. Okay, conversando siempre a 3:55 in the afternoon, el Cámara de Representantes ese tiempo manda investigar, ¿no? Otro tema posible anomalía en este concejal, ¿no? Que el mismo orthopedic property de las Filipinas ya vendido con sin el cuadernino. Cosa property? Orthopedic House of Representatives may conduct an investigation into the alleged anomalous sale of parcels of land owned by the Philippine Orthopedic Center that was sold daw last year, no? So last year pa. Dentro harap pala kita tapos sa porque man baka por kasa lang de eleksyon. Well, pero si anomalía. Maski although too late the hero, but sila better that you're doing it making ka atrasayo kita para kurikulas
It came under questionable circumstances. It leads us to ask why there was an apparent haste in the sale as the deal was done during the pandemic. ACT-CIS Party List Representative Rowena Taduran said. Taduran authored the House Resolution 2336 seeking an inquiry into the matter. The resolution was forwarded to the House Committee on Health, chaired by Quezon Representative Helen Tan. The sale of the property amounting to millions of pesos was done at a time when the health sector is reeling from the effects of COVID-19 pandemic, according to Taduran. She said the sale of the land belonging to the state-owned orthopedic hospital must undergo public scrutiny to find out whether or not the deal was legal. We received information that the lots were sold with the help of a then retiring local registry of deeds official. What have we lost here? That we need to find out, Taduran said. She said that her office got hold of the documents of the alleged questionable transfer of the government property and executive summary with the appendages containing photocopies of documents which showed that since 1947, the Philippine Orthopedic Center has been the lawful owner of two lots, one measuring 1,516.50 square meters and the other 1,517 square meters adjacent to the present location of the hospital in Quezon City. Na cosa te bende sila para alza fondo para del gobierno para confrontar con el pandemico o tiene nagat kanya to mabentaha tamin con ese. Kaya makinanyigan na mismo tagig aquel mga propiedad del militar di ato kin bakal también niya por sa con ese pabendida con ese todo. Depe ahora kanya global city Correct. Kanya niya to mabentaha con ese kanya kadarico. So debe se investiga. Anyway, Konsehal, cosa pa dito ka na dyan ito kan? We still have 1 minute more. 1 minute. Cosa esperanza diskuti na Konseho Cons? Noi pakachumira. Cosa ba na budget naman di ato nara? Cosa che el budget di ato na Konseho? Pending pati ahora. Pending. I think as part of the right after committee hearings, chinasi kami 1 week, 2 weeks na todos recommendations, they put it on paper and put it on as a book as part of the So now insiders are telling me that what might be passed by the council may not be acceptable by City Hall, by the mayor, and it might be vetoed daw. So what if it vetoed? What happens then? Now it goes. Though we revert back to what was once before. May ba reglamento ka 2/3 vote aproba siyempre sa Pwede. They will try a 2/3 vote maybe. Baka pwede sila 2/3 vote. So considering the alignment of political forces now. Now, cosa bagat na provisiones que propone la alcaldesa na budget di aton que quiere que sila cambia? Mucho. Basically, si mira to el personnel no mete. May uno o dos ya mete sila. Aquel para ayuda con los senior citizens. Como ese talaman sila social projects. Allí sila mete. Ese ayuda program del city mayor. So ese ayuda program, ese que el mga scholarship, el fondo para el barangay. El pondo ng barangay depende to ko sa tangkwento kasi pondo ng barangay takisi na infrastructure. Na tiyan tamin de eso, siya mete tamin sila kay como dali sila mira kay un barangay importante dali mira grande el voto de este barangay so manchanan sila. Send ko na siya para como alegre el barangay kapitan de aquel o mga gente viviente pwede ka sila habla ustedes na damon budget ya dobla kami el project para con ustedes así aquel but it goes back to the principle
that it is the mayor that submits the budget. And it is for the city council to merely appropriate it. Yeah. And the mayor only submits the proposal coming from the different offices of government, di ba? Coming from. So yung college sa El Mayor, based na di suyo programs, pati na mga department heads, tapos it is the budget who types it down, makes it into a book, and submits it. And truly, pati city planning. Ablangan ni siya, Sinaldinho Corrida, you're doing your own planning, your own budgeting. And excuses for that. Kita ko na city planning, pati ko na budget. Na yung mga kasi... Gasto pa kita na sweldo. Anyway, alas 4:12 del tarde, let's pause for a short break para del repaso de mga notisya junto con Albert Luna. Right after this, you're still watching Dateline Teleradyo. Mix and match your Dunkin' favorites with our newest donut bundles. You can choose from classic to premium donuts perfect for sharing. Delights for only 299 pesos. Get 3 premium donuts and 9 classic donuts.
lunes hasta sábado, te presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradyo, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradyo. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradyo. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradyo. Alright, mga bisinos, ang ora di aton, alas 4:11 del tarde, 11 in the afternoon, y hora para del repaso del mga noticias. Primera storya esta tarde, un persona muerto después con el tira mga sospechado alina barangay de Baliwasan del viernes de noche. Alas 9 pasada anoche, el biktima talina Maharlika Lane junto nal sumagabarkada takon con un auto. Yata ka tres mga desconocido persona de repente con el biktima causal su de repente muerte. Biktima ya puede conocer el polis como si Benhar Abdurrahman, 18 años, residente del Talungon, barangay de San Roque. Tres mga sospechao ya munta na un Ford Escort. Ito también mga sospechao na corre para direksyon del San Jose Gusu. El personal del Soco ya ayuda a investigar con este incidente. Kaya sila encontra con el 6 vacío del 9mm pistol en el mismo lugar del incidente. Parao incidente de tiro mga bisita, persona también herido después con el tira el mga desconocido persona alina barangay de Tugbungan del sábado de noche también. A las 8 del sábado de noche, el Police Station 631 vi el report que tiene víctima de tiro alina Chimangs na morning breeze barangay de Tugbungan. Víctima ya puede conocer como si Muammar Kabulao del Arena Blanco. Sostiene el herida de bala na su bariga y cabeza aura na hospital. El víctima tali seguro el víctima ali pa ya hace sale o ya sale pa desde talon-talon y ya hace con este lagas para ali mismo na lugar. El sospechado ya escapa para el barangay de Tugbungan. El motorsiklo del víctima ya queda también nakanto y camino de la calle con su cellphone y helmet. Esta continúa pa el investigasyon na insidente. Pulisya aresta también contra mga persona na kampanya kontra tarian alina Mampang ayer mediodía. Personas del Police Station 631 conduci el operasyon kontra illegal juego alina Panama Drive barangay Mampang. Pwede kuhi na akto tahuga tarian ko na Bernard Unkakan. 9 anyos si Harold Ivan Tongo, 25 anyos si Chris Ledan, 34 años, y ese si Benigno Almendras, 39 años, todo residente de Mampang. Pulisya pa recubri con el 2 gallo y maganabaha. Kaya mag-arrestao persona ialeba para na Station 631 para el propio disposition. Se arresta con el un persona también y la más reciente bypass operation si Alina Santa Barbara del sábado. A las 7 pasada del sábado de noche, el personajes del Station 11 si el bypass operation Alina Ayer Village na barangay de Santa Barbara. Está con este si Omar Jalali, 32 años, residente del lugar. Pulisya puede confiscar durante la operación el paquete de alegado shabu de más de 20,000 pesos.
Este sospechoso talina custodia del investigador ahora pa del mga investigasyon. Persona tamanehan na el motorsiklo man overshoot na Santa Maria anoche. Mga kontusyon na supias imano si Amodo Ansaldo pues ele ya pwede asebangga el un gate cerca na Fuente del Tumaga 9 anoche. Al vivientes na lugar ya sa Lena Tumaga biktima tamaneha con el motorsiklo yaman lampas ele na gate compound. Biktima enseguida se leba el vehículo sa barangay Tumaga para na ospital. Forma con el pamilya de este. Un truck ya pwede también asebangga con el vehículo del SWAT team. Tugbungan anoche. Man parking na kanto del camino el vehículo del SWAT del First Zamboanga City Mobile Force Company. Kaya kundusi sila al checkpoint alina morning breeze ang ganito tugbungan. Pa sa Mitsubishi Canter truck. Kita maneha si Samid Majid DL Tupa. Carga di ila magatubo. Pustaw de este vehículo del autoridad. So tiene ba con este na Station 621 para man kwento ambos law kanila. Investigador del Station 621 niya saka con el mga detalles del mga chauffeur. Esperanza el tiene sila konfrontasyon para arregla con el asunto. Mas grande notisya mga bisino, National Bureau of Investigation o NBI i-arresta con 3 mga persona envuelto na robo del kuryente ali na barangay de Santo Niño del Viernes. National Bureau of Investigation junto con el Samselco conduce el entrapment operation i-arresta con 3 mga persona después estos ya manipula el robo de kuryente na magakasa. Sigun con Rubio estos mga persona tapones switch na magakasa para hacer neutral con el corriente de estos empleados de cooperativa. Uno de estos mga persona, electrician, dos, ang mga ayuda kanila, con el di ila mag-uba. Estos mga persona, el man file sigun el caso de anti-pilferage law, Anti-Pilferage of Electricity Act. So, sa Republic Act 9832 under Section 2. El recibe sigun sila el posible service sila dentro calabozo. Sigun ko ng NBI alcanza na 2 meses antes con estos mga persona ya pwede aresta kay parte del DILA internal and external cleansing del Samselco. Hasta mga tiempo ada pa sigun quien taas el robo del kuryente. Estos mga persona no ay padali el Samselco el mga nombre sa baho pa sila na investigasyon. COVID update para esta tarde mga desde Nobyembre 21, 2021. Active cases de la ciudad de Zamboanga, talía lang ahora na 581. 28 nuevo caso. También 15 recoveries. Araw kay pwede kinamira na di usalas mga screen subipaste el active cases di aton. Mas ka-registra del Sabado el 570 mas active cases. Total confirmed cases de la ciudad de Zamboanga talía 22,027 caso con 37 active cases. Top 20 barangays di ato. Numero 1 otra vez el Barangay Santa Maria que tiene lang 39 active cases. Pang 38, Tetuan 37, Nangka 33, Putik 31, Tumaga 25, Arian 24, San Jose Gusu 22, Cedes 20, San Roque 20, 11, San Roque 19, Yaman Kamali Gaaste, Soria 18, Baliwasan 17, Unok 16, Bungan 14, igual con el Culiana. Na Talon-Talon, 12 iguales na Canelar, itambién San Jose Kawa-Kawa, 11 lang na barangay de Talon-Talon.
para di aton alas 4:19 del tarde. Still di aton repaso del mga noticias para estar de Inuwa pa el di aton diskusyon ng asunto. Después el corto magamensahe. Mix and match your Dunkin' favorites with our newest donut bundles. You can
el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es el Dateline Teleradyo. 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradyo. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradyo. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos aquí na Dateline Teleradyo. Mga bisinos, a la hora de aton, alas 4:29 ng tarde, 4:29 in the afternoon, mga bisinos. Kuantos minuto lang manhunto sa kanamon, of course. Punto ustedes, nandito sa mga barkada, Albert Luna, Noning Antonio, and of course, Councilor Kim Elago. Araw may shooting incident kasi nga natin taman message. On the shooting incident on tricycle driver involved. So, check ya kita. Illegal shooting ha. Yata ka lang do Albert, diba? Oo, diyan kita report kasi recently. Kaya na, yatumba. Oo. Sabi si Rolente, tira. Sabi man to. Recently, mucho kita mga-insidente de tiro. Taman kung kita Bert, no? Tasali kita alarma kasi mga-insidente de tiro recently. Mag-involve to mga hubin. Correct. Natumaga, kung taon nyo kayo, 23? Natumaga, arituhato. Na shop del motorsiklo? Si, 23. 23 na ka, diba? Kita may baliwasan is... 18. El nabaliwasan is... 18 anyos. El nabaliwasan? Si. Naku po. Masoben. Mekaniko tamenkil. Takumpo nila auto cuando tira ko nila. Hindi, kini pa otro. Nabaliwasan? The last week. Robencito, talya tapasan na, di ba, baliwasan grande siguro kail. Tira ko nila. Muerto tamen. 23 anyos siguro kail, el edad. El pregunta, ba konektao, mga insidente? Pabor daw. O sa anggulo din sa mga mata ng sa aura. Iyo, tare sa'yo, hindi te politika. Politika, porque ligid na politika, konsyal. No, tiyan ito grupo litam, sir, kaya man tirahan-tirahan. Diya kita sambuanga. Diya ka na doon? Uy. For how many elections kita chene no man ang sila kanaton. Ara lang siya. Nasi sila sensina na may sila expect gana pa sila. Pagkasa na siya ara. Kay tandar kanya palabra. Sabi man to, el pinakauna siya mga akabang masa, mga di na mga hoben. Si. Kay espantatuloy, tantirahan. No ay complaint na hindi man pursue, hindi man testify, hindi man witness. Daw akal no ay nada lang. Tiway lang. Hindi pa taliban ng hospital. Escondido pa Mandakura. Na si mga sinasuspect. Pero largo tiempo silensyo kita eh. Even pre-pandemic na ipapandemya na perdido ya elakele incident linga sa baliaton konsel de tiro, di ba? Si. But unfortunately, recently, pandemya pa, tatya ni mga incidente, broad daylight pa ta society. Kabatan lakasan, ha? Kabato tirahan lakasan na kamino. Na kamino. El na tugbungan. Yan lagas pa, talon-talon to tugbungan. Dakal dia, del Saturday. Yan lakasan, alyan na sanggali. Isi pa. Sino akil na highway. Akil na bolong. Naimuri. Doon sa biktima. Akil na Yatira lang. Si. Kabar, may pregunta to, si Eman Pyle, siyempre konose sila Ken. Si. Nuay. Hindi ka nasit ang kwento Ken. Yung miracle video, yatira kanila. Kaya kami, kundi pa sa'yo. Pregunta kanila kanya tira, hindi nasit ang kwento. Hindi ang kwento. Bitaabla. Hindi. Kabar, hindi tayo ng file case. Hindi man testify. Klaro Ken. Preso, esi tanan na di. Numan lang si Prat-Prat, no? Kaya esi, ito prinsipyo taman. Pero, si Prat-Prat, at least menos pero siya to politika, this is mas delikaw. Mas delikaw siya. Kaya siya nag-send, siya nag-out. At Armed Forces of the Philippines, pati police will get involved there. Correct. Kaya siya sila mga extension na sina. Pati and that will happen even after election. Continuing. Never ending. Never ending siya.
Ali yotan tachinimido. Hopefully mali yung I'm wrong. We hope na mali ito konsehal, no? Kay hindi bueno si Ancina. By the way, takil retrato, no, contributed photo dahil una tricycle driver kay taprikura pa ko nila man revive el autoridad di aton, no? Ali siya sa dening na San Jose Road, ali na in front del ABS-CBN lang. No? Bigla iya lang si Manong dol gatumba. Hindi man tumbaw but yaman kulublen di si tricycle. Noy mas yung mga kuan. I hope the policeman knows what he's doing. Channel special training. I think so. I hope, ha? Kaya baka, sabi to si Mali dito yung pumping instead of reviving, chiplate. Baka kebra pa LCU chest, kaya usually siya mampump Sabi to. na Airways, anay antes tumampump si Kuan, abierto o hindi. So far, si confident na otoridad, I think chen sila training ang sina. And proper lang mga Sabi yun siya na training. Sabi yun siya na. Pero tapre, di ba? Siyempre, hindi siya 100%. Unless medical, nurse to. Or doktor ka to. Christy, kita na report kay Sigun, noy mas pa naman revive ko nila tricycle driver. Paano siya kasawara? Wala kayo, doy lang tarda, no? 1 hour ago. Siguro something to do with weather, kaya reklaman ito mga bata, bing kalyente ka na puwera din natin. Tingnan din natin sa biya, na-encuentro na sa Dr. Grito Kat, init! Ay nako, makalastima man también, no? Walang pamilya de busca la vida para darle buen decente vida con su mga miyembro del pamilya, dale come, buenamente, na buen mano. Recibir natin informasyon ang sinasosede. Tamiri contigo, siya na back certificate PH? Si. Kung dito, pakira ito, Tessa. Talial di minay pag man exit. Si, yan apply ko yun na yan register na backcert.uh.gov.ph. Kaman, dali sila contigo sina. Si. Man-print ito si Conese. Si. Actualmente, yan kung pag-ano yun, apilyo kay mali el other details sali. Kosa man? El year of birthday niyo and the middle name, mali. No, so yan na-appeal pa kita ng email address, no? Para man correct ko na si information. Pero, tiene nga, no? I think, dito yun, tiene nga también. ¿Por qué man? Ha? Tuman ko may pabato? Check ya? Tiene yung kanya dali kumigo. Pero yung QR code. Otro pase. Ese Vaxcert, si tali dito files found to, pwede tumang-print Vaxcert. Onde to enter application siya? Ano na Vaxcert? Website. So busca to Vaxcert PH. Si. Isa lang to busca. Vaxcert PH na Google, chenaya sa link dali contigo. Then alya to man entry dito yung mga details. Details dito yung base na dito yung vaccination. Pero in kaso, hindi pwedeng kontra no to record na siya to request. Oo. Sige. Kung lang kailos mga bibiyentes dito na mga tanlingasan may pa-backsert, paralias no? Timing lang mga bisinos. No, ay tanto po na de seryoso. Pwera lang, kung lang kailos akil man travel yabaning, sa lingasa di ila. Pero al di mio, maski on demand kasi usad as parte del Pilipinas, online mas ita sa el Vaxcert ni. Ano lang, sinat found gali. Sinat found na, espera lang. Ano yung biyahe? Ha? Ayan, na boundary. Kami rayo man acknowledge man sila del LGU. Pero Liga LTA, hasul kayo kasi Mami Junisha hasul. Pero Liga L time, nisisita ka siyempre to del national government. Nagdyan yung takilya si Bert, diba? Ano ba takilya Imbia? Akil del email address, Chenikel, akil yaman flash kita last week, no? So far, I think it worked, no? Kasi akil ang resulta. Oo. Yachene dayon el result, magabisinos after few days pa lang akil. Mientras tanto, anay coming from our DOH National Office. Ngayon alas 4 ng hapon, November 22. Ang Department of Health ay nakapagtala ng 984 na bagong kaso. New cases additional for today. 900 lang. 984. Ay, bumaba. Entire Philippines. Entire Philippines, no? So, tinatambyan 2,229 recovered with 218 COVID deaths, no? El active cases del entero país ese tiempo taliya lang na 19,798. Bien bajo ya mga bisinos. Pero dentro de ese número, tiene también 3 mga laboratorio el NUAY puede man submit
el de ila magaditas. Bakit niya si flat na kristal ali? For Zamboanga City, so far na tracker ari di aton ning, antes kita anda na di aton flat na kristal, tiyan kita ya lang el 581 pero ning umakyat to. 581 na active cases pero tinanoy yung araw pataas, paariba ele. Yan increase. Yan increase. Pero dekel a day ago 576 siya lang el active case di aton. So 576. tiene pa kita 28 new cases registered with 15 new recoveries but we'll expect more. Si. Pero si flat na kristal, tiene ba abiso ka natin, Bert? Ito na yung kanya, inabiso niya eh. Nag-reflect agad sa tracker natin. Itong in-inform niya. Ayaw na magpahuli ni tracker kasi natatalo natin siya eh. Di gawa tayo ng bagong source. Pero tinan mo, maunahan natin yan bukas ulit. With 581, 3% niya lang aldi aton na confirmed cases and 92% aldi aton recovered with 5% mortality. Baho LDD infection di aton. 28. Inay lang gat ni man reflect mas baho del menos el recovery. Mas baho del Sabado kay 15 cases lang ya aumenta. So mas baho ya gayud el cases di aton mga bisinos. Pero tamire daw 600 ya pwede man vaccine although 300 pa lang el double. Na vaccination rate di aton correcto konsyal parang tali pa lang kita na 35% fully vaccinated. Pero alto ese. Alto ya. Oo. Alto kay na di aton na vaccination rollout 36% ya konsyal el fully vaccinated. No? About 252,846 individuals. And again, kasi kita akorda, tiene kita el National Vaccination Day. November 29, 30, and December 1. Kasi November 29, 30, and December... Cosa dia? Dia Lunes at este konsyal, no? November... hindi. Amo ya, Lunes, Martes, Miyerkules. No, otro semanas din. 29. November 29, 30, and 1. So Monday, Tuesday, Wednesday. Yes, 3 straight days. Baka man declare sa no classes or no ay trabaho. No ay pa SL ta espera kita clear guidelines ko sa basti. Working holiday, non-working holiday, no ay ablay. Para clear na mga bibiyentes di ato na kalunway mas otro rason dali kung saan tiyan kasi yung trabaho no pwede andaali. Debe, klaro gayud el guidelines di aton. So far no ay pa informasyon. Pero I found it very effective el mga hente tan linya kayot. Akelang del Sunday ang mire na putik na samsel ko largo at el pila. Pero nasamsel ko daw gani del Domingo. Tiyan ka nato niya informa from City Health. Yaman pila ya di aton barkada. Legal yung vaccination area. Abdale ko sa vaccine sir Sinovac ay hindi iyo bolbe alam niyo. Yung minakaala kuha. No kerele Sinovac. Sige na po nele. No kerele Sinovac. Ele lang pa din sa siguro ko. Makakirele man kuan man tala sila vaccination center hopping baga tala sila. Oo. Siguro. Pasaltanin ng mga vaccination center. Yan pila ito la. Pasya anay. Yan tini Pfizer alya. Yan pila ito sobre ito then sina anyway no kabarang kasi mga hente mucho reklamo pero no pwede kita pursa konsyal Kim may pursahan base na lay may mandahan tamen so chenila diretso man ablali ay ayaw ko sa Sinovac in fact mira to the Germany na Tennessee gane bing grabe baliskat no kere man vaccine lente hindi takre na COVID nako de veras si mira to reports kabar sila ara kung todo grabe el contamination bing grabe kayo pero onde? Tennessee. America well
Siya nagad mga grupo na anti-vaxxers. Pati na Germany, miratot ang protest sila na Brussels. Germany, siya na problema otra vez na surge. Tan-surge sila. Europe, siya na otra vez So, surge. si Mira kita, mabait pa el mga Pilipino, mga Southeast Asian. Kaya, sige ba, tampila, takre na gobyerno. Correct. Duro kabesa kayo. Okay, sila assert gud sila dila diretso Freedom of choice. Ang sina LDI la exercises del right di ila. Pag once abla sila hindi, no kere gayud mga bisinos. Abla pa si Sir Kenneth, man arte pa na vaccine libre agani kasi masking ko sa brand. Kabar ay sina klase mo hindi mo pasil mareklamo, hindi pa receive bakuna. Diba? At ba tayo bakuna? Ako pa siya mga puerto reklama. Kureso. Pagpatuloy nyo lang yan. Wag muna tayo mag-choosy-choosy kasi protection na eh. Tulad ng kuan ba, tansayang to opportunity na protected ya to. Akorda kita, este dia, na tracker di aton 28 new cases ning. And we've heard, chene pa kayo mga cases na sa Zamboanga City Medical Center, although akal term taman plato ya, 100 plus active cases tali na ospital, pero tiene pa syempre. And majority del mga pasyente Konsehal Kim na mga ICU di aton unvaccinated. Amo naman siya. Klaro man kayo. Si unvaccinated to, the chance COVID, contigo, serious, tali kayo. Por eso. If you're vaccinated, imperma man to, pero puwera lang to. Mild. Mild to moderate lang or asymptomatic. Abla sila pay lang. Oo. Pag por eso gani, tabla gani el vaccines mga bisinos, regardless of the brands, el purpose ni suyo is para hindi tuman severe. You still have a chance para tupa contigo COVID-19, but el di suyo ko sa talama, el gravity, el effect. Oo, effect contigo, nena-nena lang. Parang wala lang. Kasan nena-nena? Nena-nena lang. Dolnoy lang. Pero si Noy ka bakuna, el epekto di suyo, hindi nena-nena. Hindi nena-nena. Nema gayot. Neno-neno. Neno gayot. Veneno ya. El mismo. Anyway, Consalki, mañana is Tuesday. Session day. Kung sa kita tama expect sucede da Consejo Lokal? Expect yun sila less sila report dahil budget committee hearing. Continuation del budget committee report. Del committee on appropriations. Tapos we will either approve or disapprove the report. Then we will approve or disapprove the budget. So council version stay. Legislative version. Legislative budget. Supposed to be, there's no such thing. Kasi si channel changes, usually say, pwede si Mira one time. Yan submit sila kung a report itself, yan submit sila first na executive, kung mayor. Yung society says, hindi magkamali, 2001, 2002, 2003, no? Kabar si Mayor, yan incorporate Colonel Sam. Hindi todo. Sam. Tapos yan, bilang ka na mo, yan reintroduce. Colonel, so, akal nuevo reintroduce, kung akal kami yan approve. But el ARA, no ay pabira na executive. Tali pa lang na council. Na council si Sale. Pero, para kumigo, hindi ito pwede man approve el executive version, el legislative version. Debel executive. It's either you approve or disapprove the executive version. Dos lang. No. Approve or disapprove. No, because it is the version of the mayor which is the one that you, the city council, have received. Si Senator, some recommendations, you must convince now the mayor to make the necessary changes and resubmit a new one.
Naukosal senaryo aura. Seems klaro man tamin kanaton aura kay yaman repaso otra vez al di aton na konseho lokal kun al budget di aton. Antes no, aquel pa tiempo, el vice mayor, amo el trabajo del vice mayor, el conduit. No, antes el mga viejos with due respect, no, si Ama Nuño, kanda Erby Pabian, kanda Sang Jimenez, sila tan shuttle back and forth between the Sanggunian and the mayor. Ara pa lang, siya ang kwento. El purpose de ese is to harmonize and make sure that the budget is approved. Because the budget is not a mere, what you call it, it's not a mere money in the bank. You don't only talk about the 5.2 billion peso as money. You consider it as an investment that the city government puts in Zamboanga City. Because that budget tali ang mga construction. Infra. So, todo mga kontraktor tabi siya Kosa-kosa construction yung ete jutay. Akat tabi mga supplier del mga Xerox machine, del mga typewriter, del mga computer, tabi siya tabi sila si kwanto bilog computers ay kompra. Di ba? Yes. So, it's just the same. Kwanto behikulo kompra el syudad, el gasolina kay kompra. All of these are affects the business of Zamboanga City. That's why this is an investment. Nara, si Pixie Tucunese, todos sa mga investment, hindi si sucede. For 1 year, Zamboanga City now, may LDCU, abla sila prime investor. So, what kind of jobs? Todo mga contractor man standby. Mga karpintero man standby. They have to wait. Mira to the impact. Yes, Ara, instead na compressing abla to 20,000 kasamuste mga cement bags. Na may project, so kailangan cement bags. El mga yero. Mantenga. Mantenga. Kuro kayo dito yung palabra. Tenga ka for 1 year or 6 months. Now, that will affect, siyempre, sino ay trabador, na el comida, el mga restaurant, mga jutay-jutay, mga tabende-bende, menos tamen. So it will affect, this budget is not, well, tawa kita politika pero not to the point that it will really affect the entire city. Kabla pa gani Sir Tio Akio, el Senate Kongreso gani, whether si Kerry o no Kerry sila na mga-items national budget, pasa lang sila. What's the difference sa konsehal? National budget and the scenario di ato na local? National budget, igual tamen. It's almost the same. But even mga senador, I don't know, si Chen majority Ito sila Senate version of the budget. Noy ansina. You convince the DNR to change this budget. El DNR so you must convince the city health to change this budget. Paltate asete sobraki. Hindi to porsa con el office como mambrusko ba. Man-handle to yan mismo na kosa pa kali el mga office of the city health una pa tugal ta disidikon na sila kosa mga programa sila kaya debek siya ng harmony, siya ng harmonization so definitely si Pwersa si El Sanggunian and Mayor hindi siya man approve mambeto kasi and this will either work, this is kumbaga suicide decision.
Because this will either work for the opposition, rabia el gente con el mayor, or the other way around. Rabia el mga gente con el mga opposition. And if that will happen, wipe out yet. I mean, I don't know kung quién pa quedaría. Anyway, oo. Pero on the lighter side, Consal Kim, man Disyembre kita na otro semana, no? Actually, receive yung mga city government, di lang mga... Ay, sana all. Di lang mga... Pasakal tayo bonus. Hindi pa, actually, hindi pa siya bonus. Hindi pa. Ano lang siya, 13 month lang siya. 13 month pa, Nepal bonus. Ay, naku, bro. Nepal cash gift. Hindi pa si cash gift. Hindi pa akal sena. Akal ba, ya pwede, si sena, akal ba, na budget, kabar, ya pwede man savings sa mga electricity. So, siya si amount. Sina, ha? Hopefully. Sana all. Sana all happy. Oo. But anyway, no? December is coming. And the local government unit di aton is decorating. Tauy ba ustedes kay siya ni possibility na mas man-loosen up pa kita restrictions this coming December for our children? Kasi alert level 3 kita eh. Si abaha pa kita or hindi man abaha. Maski maintain lang kita. 21, naman lang subi na 30. Kasi na lang, 21, 30, abaya tayo na 20. Kasi lang, lang, pwede kita na alert level 2. Pero siya iba kwento so far within the group. Of course, sa usadas na Team Klima ko. Asin kami, we are hoping, preso kami, vaccine is a very important thing. Because pwede kami mira, the proportionality of the number of people being vaccinated, kabar infection, tamira to kanila, hasta tasubi, decrease no? So you're basing not just because ng kirer ustedes but on the number na scientific. It's a scientific observation. Hindi kita ay man Disyembre abri kita. Pero kung no iba propuesto, like for example si tabla 2 El Abaha man kung pagkita upload ha. No iba parte na uploadada man allow kung mga bata mas simpakilaya. At yan in fact mga alert 2 pwede ka namang jingle bell el mga bata. Mang caroling? Oo. Okay. El bawal el mga bieho ara. Pwede el bata man alaw? Di ba? Yan talaga el bira na newspaper. Na alert level 2. So far na alert. Kabar, nag-gate lang. Dali lang tolsen. Less lang siyempre mga bata. Maski hindi vaccinated? Hindi na. Nisisita vaccinated mga bata. So debe, 12 years old ito ba lang? Pero tabi na mas cute Bisinos lang dos tedes. Si Bisinos ang atin yung tumisita ko. El bawal kasi liya. Akal ba mag-igwal antes college group or basketball group or singing group. Kami na si Casa por Casa na. Si Kael kasi sila bawal. Pero siya kalakbal neighborhood. Caroling. Kaya mga bata lang within the community lang. Within the community lang. I think pwede ako. Pero niya na diferensya na dali del Aguinaldo Bert. Porque man. Na kaya ra kon man pandemya nisita kay last year no ay. Nisita to doble ara. Ay, may de un peso de 2 peso, debe 5 $5 mga bata. Para bawi-bawi tan sila. Last year na man sila, di ba? Si. So tiene posibilidad. How about El Pasiada Consel na mga like for example like na City Hall di Atun. Kasi open el Christmas decor. Open siya. Impactan siya uwi kung sarita. They are even encouraging yan kung mga beach resorts. Ay, abri man so far. Pero para kung nakilistan siya ng mga business permit. Pero hindi pa todo mga resorts. Pero, among siyempre siya. Maski onti kita anda, nisisita, si Chenika na ito man examen, check ya, Chenika kita, ito box certificate na Chenika to fully vaccinated ya to. And you must be 45 days, di ba? 45 days ba? 15 days. 45 days from the last vaccination, from the second vaccination. Cosa?
14 days lang. 14 days. Fully 14 vaccinated. days from the last vaccination. The last, second dose ito yun. The second dose dito yun. Anyway, yan notable si this. De que la mga masisiente dia junto con Consel Kim, tan kwento kita acerca del precio del gasolina. Yan to ustedes sa abaha? Yeah. Yung abaha, no? Kwante lang? 60... Sene abaha, 6 pesos gayot. 6 pesos? Saan yan? Sene, aki parte na highway na bolo, buwalan. Yan 2 bilyo mga del Sabado, 66. Oo. 65. Diyan 65. Laki na baliwasan. Ano ba ito? From 69 From 69, almost 70. Umabot pa ng 70 el otro. Aba, chine tamin kita report aki Aba tamin 0.85 to 1 pesos per liter gasolina. Rollback po, rollback. Kung second, 1 peso. Si Subi, 6 peso. Or aba, ay, sus, Mario, sir. Niloko tamin. Si Konsyal Kim niya sa taam lang, ha? Pero, sina epekto. At least. Yung kwento kita, yung konsensyang poko. Hindi, wag natin tigilan yan hanggang mapupunta talaga sa saan nararapat. 35. Wag naman, 36. En punto alas 5 de la tarde. Konsyal Kim, yung mensahe ko ng publiko. Otra vez, thank you very much kung mga bibientes que yan patiently, yauwi ka namon. Ya diskuti kami kay mga kwantos issues. Junto antes con Uncle Ronnie, Yedo, ara si Albert, pati si Ning, este si Attorney Kim Melago. Good afternoon, everybody. Kim Melago, mga bisinos. Morning! Thank you, Cons. Thank you, Consel Kim Melago, por el tiempo dali ka naman natin. Gracias, mga bisinos. Manunto kita otra vez mañana. No, mañana Tuesday, a la 1 hasta las 5 del tarde. So, doon naman kita harap, mabor, kung cuidado kita, mga bisinos. Sir Silvido Albert Luna, tapos muchas gracias, of course. Gracias con Consel Kim sa partisipasyon ng kinidatong programa. Of course, hindi antes, junto ka nato, al di aton, Chairman of the Board. Chairman Ronnie Liedo, Dateline Teleradyo, magabisinos. Mañana otra vez, como palabra di Noning, magabisinos. Manmirahan kita. Ano ba si? Manmirahan kita. Ang ina-distress paborito programa, Dateline Teleradyo. Alright. Mix and match your Dunkin' favorites with our newest donut bundles.